bí. Olóyè ayé ẹ má bá mi ká lọ. Ẹ ọ̀fọ̀ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ìlẹ́nu mi. Mo ní igi là ń bẹ nígbò ìgbò. Ìgbò yìí máa bí wò lọ. Àràbà yìí wá gbìyànjú kò dó máa kó wà láyé lọ. Igi ńlá yìí wà lóhun tó máa fi ṣàràbà lóore. Oníwíwọ́ ní káràbà ìlọ́wọ́ láwùjọ igi. Onílé wo e kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní ebùdó wọ láwùjọ. Ṣọ́dá àbáwọn sọ Fúlàní wọ̀nyí bó ṣe ń pa wá. Ṣó wá sùn ọkọ̀ máa dé ẹmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kó jáwọ́ ní. Àwọn àgbààgbà ikọ̀ wọn kò tíra odò sí wa kó wà láyé rẹ̀ lọ. Ó máa ṣe òre kò máa gbúdọ̀ wò. Àràbà ní ebùdó wọ láwùjọ. Èmi kí ẹ mọ ìyan. Èmi kí ọmọ yìnyín ilẹ̀ àríkọ́jọ́ ọkùnrin. Èrò bá rí kọ́ mọ́ wọn ní ipò ọmọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Iná máa rọ́gùn màmá ti ní pẹ̀lẹ́ ọmọ bàbá rọ́gùn màmá ṣojọ́. Sunday. Ẹyẹ tó má ṣe bọ́ bí ẹ ò sí ní gbọ́mọ́. Òrìṣà tí ó ṣe bọ́bọ̀ bàdé wọn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣì ń rò pé kò ní padà dé. Nǹkan rò lọ́kàn wọn nìyẹn. Ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n jẹ. Ẹ tún pa kòkòrò. Adéyẹmí yóò máa sọ kọ̀ọ̀kan láì dá. Ẹ pa àdògán. Igi orí tó máa kọ́ ni wípé. Yorùbá nation. Now going back in me. Ọ̀rọ̀ pa ń ṣeré ni. We're just setting up all the other platforms. We'll be on in just about a few minutes. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kù díẹ̀ à ń bọ̀. We're not using the software, so we're using the phone. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ọ̀sán ló pọ̀ sàn yìí wá ká. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní ǹjẹ́ bàbá yìí máa ń sùn ṣá? When do you always have the time and the energy? Tá a bá ṣe nísìn, tá la tún máa gbé fún. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ Ṣínà Yusuf, mo rí ẹ̀ńbẹ̀ bàbá wa Simon. Àwọn àgbààgbà. Wọ́n ò lè sọ dódó, wọ́n ti jẹ oríṣiríṣi. Wọ́n ò lè sọ dódó. Bẹ́ẹ̀ni. Irọ́ ló gbé dání. Àwọn àgbààgbà òṣèré. Àgbààgbà yìí tó gbọ́ wọ́n. Mo rí bẹ́ẹ̀ Jimoh Kabiru. A ṣẹ̀fẹ̀ wọnú agbami ni. Mo rí bẹ́ẹ̀ all my brothers, my uncles. Ẹ má bínú pé àráyè wa lọ́sàn-án. Bá ti dé báyìí, night club ti wà láwà yìí nísìn. Ó rẹ̀tì tí ọmọ Òdògbólú bá parí tiẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde agbórí wọlé láti bíbà pé Nàìjíríà ò ní pín yẹn rọlẹ̀ pa àṣegbàmáyégún délẹ̀ tán ni.
British gan mọ̀ pé nígbà tó fi gba àárín Ògùn state kọjá wọ́n mọ wàhálà táwọn rí ara wàhálà yẹn náà la wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ Adékúnlé Adépọ̀jù. ó má torí tí ìbàjẹ́ òye. mo kí Wàlátà it was with me ó ṣe délé láìpẹ́ ni mo kí ẹ Wàlátà di Wàlátà mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa alálùbáríkà níbikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ a ṣẹ̀ fi gbórí wọlé ni a ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ètò ni. abẹ́ orí. bàbá sọ pé ní gbogbo ìgbà ìdí tá a ṣe ń fi déètì sí ni pé tó bá di ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ gbogbo wa pátápátá wá ní àwọn gbé kásà fún wa pé a gbìyànjú pé a kúrò nínú Nàìjíríà àwọn kan ní kò ní ṣeé ṣe mo ní ẹ tọra yín. àrùbọ̀ Yorùbá ọba fọ. nígbà tá a ti gbé síwájú Elédùmarè a ti gbé síwájú Ọlọ́run wọ́n ti dífá Kìrìsìtẹ́nì ti sọ̀rọ̀ Mùsùlùmí ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní a kì í ṣe kan náà ìyẹn ò mí pé a wicked pé a fi dá dúró kò mí pé ìkà ni wá pé a fi dá dúró kò mí pé ayé ti mú Fúlàní pé a fi dá dúró kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Kìrìsìtẹ́nì kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Mùsùlùmí kò ní ṣe kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn àbáláyé gbogbo àná làjọ ń jìyà bí sójà ṣe ń jìyà lọ́lọ́pàá ń jìyà bẹ́ẹ̀ ni army ń jìyà àti navy àti gúgúrú defence gbogbo wa pátápátá sẹ́ no going back ni wọ́n ní eré là ń ṣe mo ní social media náà eré náà là ń ṣe à ń ṣe tẹ́ntẹ́ o bọ́ ọ ti gbàgbé pé generation ti sìn ó yàtọ̀ sí tìgbà yẹn mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ Mickey Paul Igesi mo rí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ all hail the Biafra all hail Biafra as we continue to say that if they like make them no release Nnamdi Kanu the Biafra people no go sit behind the fence if they like make them no release Igboho we no go sit behind the fence báwọn kan ní pé ẹ̀sìn kankan wọn ní ẹ̀kan dẹnu ní ẹ̀sìn kankan náà Ìgbòho wà níbẹ̀ ẹ̀sìn kankan mo náà ké ìbí kan ni Máyégún gbé dání nísìn ààrẹ náà ni ààrẹ náà ni adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti fowó sínú ti Máyégún general adúpẹ́ fún yín mo rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti gbórí wọlé lórí Instagram ẹ lọ sọ fún wọn pé generation yìí ó máa pín Nàìjíríà àkọ́kọ́ fi tán pè sharing tí media tí bá sọ fún yín pé the power of the media ẹ rí bí media bó ṣe ń fi media jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn between Ukraine and Russia bí Russia ṣe ń gbasi fún wọn pẹ̀lú media àwọn western world náà ń gbasi fún wọn if you go on YouTube now there's no longer RT but if BBC as well in Russia has been taken off as well that is what they call the media war. Koikimedia is not a blogger, is not a vlog, is a media, and I will use this media to enlighten you, to tell you that the longer you keep Nigeria, the longer your life will be miserable. Kò ń ṣe pé. Bọ́ni case ọ̀pọ̀ nìyẹn. àwọn òfèrèlé bá ṣe wà nírìn àjò yẹn ó tẹ́ àwọn kan lọ́rùn wọ́n ò fi jẹ́ ká relé rárá they just want us to remain in Europe ká máa dé fìlà ká máa wà nínú òtútù ká máa wọ jacket ká máa ṣe big boy. Are you not tired of even living outside your own domain? Are you not tired? You are not tired, Abi, because you think that you are part of those that knows it all. Ẹlòmíà máa sọ pé ṣèbí Ìgbòho ṣèbí politics náà ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ ṣèbí tọ́ọ̀gì ni. That's some of the reason why those that have the nose are not getting involved. Wọ́n ní kò mọ̀rọ̀ sọ. Wọ́n ní bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pàlàpàlà kò mọ̀rọ̀ sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ òjíire pé a tún kí yín níbikíbi tí I have lived in this country for 20 years. I am tired already. Tàmáì tí wàá sọ àwọn ọmọ mi wá kan pè mí lálẹ́ probably in their 70s. She's been in this country for 50 years. Do you understand that? 50 years. Ẹ wo Pastor Adelaja, 35 years ló ti lò ní Ukraine. Ọ̀sọ́ kan òru kan ló kó gbánlẹ̀. He's living somewhere now nobody knows. He's hiding. You know that man? That pastor wey dey Ukraine, Adelaja. Ó ń sáré káàkiri báyìí ni.
because he believes that he's one of those that Putin is looking for. Tó bá jẹ́ pé Nigeria dání, he would have just gone back to Nigeria. He cannot even go back to Nigeria. He has to run. He's hiding. But those in Nigeria are also thinking that tó bá sọ ẹ̀yẹn padà wálé, káwa náà lè wà. Wà lọ gba visa. Tó bá ti gba visa, wà wá jókòó sí bíbáyìí. Wà kọ́kọ́ go through in tán pè ní immigration. Ó mọ tán pè ní immigration. Ó mọ̀. Má ṣe o. Àpẹẹlẹ. Tó bá mọ tán pè ní immigration, ẹlòmíì sì wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà, ṣọ́ra àwọn kú tó ń rí yẹn, wọ́n ò ríwèé fún wọn. Ìmíì ti ṣèyàwó gan, gbogbo ẹ̀ ti dàrú. Ìmíì ti pẹ́ ní UK, ó yẹ kó ti fún níwèé, but ìkọ̀kan di lọ́wọ́, ó mọ nǹkan tó di lọ́wọ́, bí nígbà tó ń bọ̀ ní Nàìjíríà, ó ti change age ẹ̀. So many cases. The title of the song is Janet Arabani. A máa ń play ní gbogbo gbà, all the time. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa Aloko James, mo kí yín bí ó yẹ cars. As you're all coming in, I welcome you all. A ti wà ní nightclub tí wà báyìí. Àwọn kan nísìn bí ó ṣe máa lọ gbọ́ Davido lọ́la ní O2, they're concerned about. Wọ́n ní Davido sold out. Àbí Davido ti sold out. Big boy. Davido. Big boy. Davido. Not sure. Ṣé kí mi náà lọ síbí àbí? Ṣọ́rọ̀ Davido ló kàn ní gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìn. But the Nigerians in UK, their children are not concerned about Yoruba nation. They are still looking at Davido as a representative of Nigeria in O2. Hey, Nigerian artist, Davido, Baba, and kini the other one yẹn, Burna Boy, àti kini kẹta wọn yẹn, ẹ fún mi lórúkọ kẹta yẹn, ṣé Wizkid lè máa ń pè? Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. People think that is Nigeria. I just dey laugh. Ṣé rí ẹ̀yin ìyá tí ẹ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, your children will curse you. By the time they realize the magnitude of what it means to have our culture and who we are. You might be thinking that it doesn't matter. These are, UK born. We are always glad when we give birth to our children here in UK. Moriti Kolonje ki ari arákùnrin ìkànnù fans Mayegun tán ni wọ́n wọ́ ọmọ ẹ̀. I know the area very well. And we pray that the boy will be found safely and returned to the family. Pretend as if you are not listening and not communicate. Àwọn ọmọ tèmi ní sì ti mọ̀ pé there's nothing called Nigeria because Nigeria is not a country. I am fight èmi sórí gbogbo ìwọ tàjọ ń wo program àtẹ̀yìn tẹ̀ ń comment. You are fighting for yourself, not for me. Èmi ń jà fún ìran tèmi. Mo rí bẹ́ẹ̀ Pastor Mo Adesanya. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà, gbogbo ẹ̀yin wòlíì. Mo kí gbogbo àwọn babaláwo, gbogbo oníṣègùn pátápátá. Mo kí àwọn tó ti wà lórí MixLR. We already have somebody that have joined us on the MixLR. I can cite you. You don't see me, but you can listen. And I can only say thank you very much for being part of this. It saves a bit of data. Èmi ò ń ṣe giveaway. I know some platform they do giveaway. That's what they do. All this your influencer at home. Giveaway. The giveaway I want to do is let's us mess up and break Nigeria so that your life can be meaningful in the next 10 years. Kò ń pẹ́,
Another 10 years now, I'll be somewhere around 54. Do you understand what that means? We have all our uncles here. They are 54 years old, 60. They're doing very well, but they can't think of when they can retire to go back to Nigeria because there's no country for them. I cite you there, Aziz Olami. I can cite you on Maigun as well. Oduduwa has arrived. So whoever is listening to us on the MixLR at this particular hour, you are not saying it, but I just raise my heart for you. I love you all so much. If only Yoruba understand the magnitude of what we can become in the next 20 years, we will leave Nigeria at a very speed of sound. I just cite you there, Yawa Grace Senior. Mo tó bẹ́ẹ̀ láti lárúkọ anybody lórí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni. But people like Seyi Makinde, I don't have to call him governor because as far as I'm concerned, these are useless, innocent people that get killed and they cannot be bothered. So why should I give them respect? Dàpọ̀ Abíọ́dún àbí kò fi dá fún gbogbo wọn náà ló ń jẹ́ governor, àwọn ni governor yìí. Akẹ́tì, Fáyẹmí tó yẹ pé Fáyẹmí tẹ̀ ń rí yẹn, that your governor. Ẹ sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀, ó wà káàbùrì nílùú yìí. Fáyẹmí. They are all 419, but they are making it look like they are helping you. Tó bá ṣe títì, wá lọ gbé camera síbẹ̀, wá take picture, wá kó congregation lọ síbẹ̀. When people are sending things to moon, space, wá ṣe títì, 100 kilometer, 200 kilometer, and then they will take all the cameras, wá ya picture, wá ṣe video. And these are the people you talk that they are your leaders. Ẹ̀rí Sanwó-Olú tó ń ju agbádá, ẹ lọ wo ń tá a ṣe shit old Lagos. Somebody that gave Lagos to your idiot Atole Tinubu. Àwọn kan tẹ̀ ní pé ká máa pọ́n wọn lé. I cite you there, Ìbùkún Ògúnfẹ́mi, Kazeem Mansour, I cite you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí phase 2, phase 1, phase 4. Àwọn èèyàn máa béèrè pé kí ló dé tí mo ṣe máa fún wọn ní that accolade? Because ibi tí mo gbé after tí mo ṣe tán ní secondary school nìyẹn, for 3 years before I traveled out. Some of them are right there now. Wọ́n ti bímọ bí èmi náà ṣe lé ọmọ, but wọ́n ò lè tọ́jú àwọn ọmọ yẹn to the standard of how they want. Èmi ò dẹ̀ ń fojú pààyàn kankan rẹ́. Mo rí ń bẹ̀ yàwá Mary Àfọ̀àpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different agbègbè kankan ní abúlé kọ̀ọ̀kan tí ẹ̀ ń fi ìbànújẹ́ lò lójoojúmọ́, but kò ń ṣe for the fault of you. Ẹ̀yin kọ́ ni reason tí ìbànújẹ́ ṣe láti wà ní gbogbo àyíká yín. Àwọn tí kò ní ṣoríire, tí kò ní ṣàǹfààní, tá à ń pè ní àwọn politicians wa. And these are the people that we need to deal with. Kàtẹ́ tó sọ pé a fi máa dé pẹ̀lú Haúsá àti Fúlàní. Ìtẹ̀tẹ̀ náà ń wá Fúlàní káàkiri nínú igbó. Let's deal with our politicians and tell them that we are not stupid. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo surrounding ní Ìdíròkò, mo ti rí àwọn tèmi ní Ìdíròkò. Tí bá kí gbogbo èèyàn, mo kí Bashiru Mustapha. Mo máa ń sọ́dọ̀ la èmi àti ọ̀sọ̀rọ̀ rí lórí phone. Sometimes people might think that why does this guy will attack anybody for Koikimedia? Mo bá sọ̀rọ̀ rí lórí phone apart from this communication I'm seeing him here. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tí ẹ ní business tó ń pè ní business nílùú òyìnbó, but you cannot replicate the same thing in Nigeria because it's not just going to work. Bá máa fún family ẹ ní owó ní every month cannot solve the problem in Nigeria. What is Nigeria? I cite you there, Willie Ajumode, Sulaiman Adesina. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. Mo kí Alhaji Emir, ẹ kú àmúlédúró fún bàbá wa Ìgbòho. Mo kí gbogbo ẹ̀yin akọni ọmọkùnrin Yorùbá àti akọni ọmọ Yorùbá obìnrin. Ìyá wa kan pè mí lálẹ́, grandma, cha. Mo lè máa sọ àwọn kan tá a jọ ń sọ. But ẹ lè understand pé the pain of not being able to go back home
ó ti kó rẹ̀wẹ̀sì sáwọn ìyá wa lọ́kàn nílùú yìí kò ń ṣe ní bíbá nìkan all over the whole world, even títí dé Brazil, Cuba, Jamaica, even in other African countries. Mo kí gbogbo yẹn ti Sango Ọ̀tà. Wọn náà bá Ọbásanjọ́ pé 85. Ó ti ní ká lọ slug it out. Ó ní ká fi pressure ká fi gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó ní I don't talk about violence. Èmi náà sọ̀rọ̀ violence, but we do everything that we have to do. Ẹ má máa ní ká tún máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn. Àti mọ ibi tá à ń lọ. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe petition ẹ jẹ́ kó máa ṣe petition. Àwa tá fẹ́ gbàgbós ẹ má béèrè pé nígbà wo ẹ̀yin ni kẹjẹ́ kájọ orun kájẹ kó gbogbo ẹ̀ kó fọ́ yányán. Heaven will not come down. Màláìkà gan sọ fún wa pé ká máa nìṣó àwọn wà lẹ́yìn wa. Kí là ń gbàdúrà fún? Òkè àti gbàdúrà fi lọ. Ọlọ́run ti fi àpẹẹrẹ wọn gbogbo wa lọ́tún lósì. Ó ti fi àpẹẹrẹ wọn àwọn kọ̀ọ̀kan. Prophecies all over the place. Mo tún bá prophecy kan pàdé láàárọ̀ yìí. Mo rí bàbá yẹn rí for the very first time. Ó ní òun ti predict pé ogun tó ń lọ ní Russia máa ṣẹlẹ̀ in the last 5 years. No, sorry, in the last 5 months. First time tí ma rí fídíò yẹn lénìí láàárọ̀ yìí. Bí a mo lè rántí orúkọ ẹni náà mọ̀. Because people send it, sometimes when you send things, I just click on it. Ìtì bá ti wò máa tètè move on. Ìtì bá ti wò máa actually lay. Ó ní tó ń bọ̀ Nàìjíríà ò dáa rárá. People are thinking that we are making it like if à ń dẹ́rùbà yín. Èmi kọ́ mo dẹ́rùbà anybody. Nigeria is in a big case study that is about to mo temo kí ni analysis tí mo lè fi fà wálẹ̀. You are thinking that in Taiwan so òun ló máa dá problem Nigeria sílẹ̀ in terms of the gbasgbos. No, gbasgbos ti wà nínú Nigeria. Kò tí shoot out ni. Ẹ lè travel freely as Nigerians. Like Igboho, but ìwọ tó ń lọ Ìjẹ̀bú ní every day, every weekend. Ó ti reduce ẹ̀ now. Kí ló dé tó ṣe reduce ẹ̀? Because ìwọ náà ti gbọ́ pọ́nà máa ń jíyàn gbé. Ó dẹ̀ ní pé Nigeria is safe. Àbí Nigeria safe. So if you are saying that mọ purpose tí Ìgbòho ṣe jáde, I pity my people. The ignorant. Ẹ rántí pé nǹkan tí ìyá yẹn máa ń sọ nìyẹn. Ìyá tí wọ́n rape ní 2018. We are people mind now. Ẹni tó wà Nàìjíríà nísìn, ẹ̀mí ẹ̀ ni pé kó wà ní O2 lọ́la pẹ̀lú Davido. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. If Nigeria was truly working, you don't need a visa to come down here. You just buy a ticket. Àwọn èèyàn máa ń wá all over the Europe láti wá wo concert àbí náà ní concert. Ẹ má yẹ kí n tàbọn. Àwa ti ẹ tẹ̀ máa gbọ́rọ̀ yẹn. Ṣọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀ ṣe gbọ́ sétí. British Queen. Àwọn ní gbogbo problem tá à ń face lénìí nísìn. Tí bá sọ pé British government, anytime tí bá ti ń dárúkọ British government, Her Royal Majesty is the one involved. Because òun gangan ló ní government yìí. So sórí ìwọ tó wà nílé age 30, how old Davido? O like it, I agree. Èmi ò ní ká má like it, ẹ má get me wrong. But ó jẹ́ kó lè wá wo concert Davido lọ́la nísìn. All you just have to do is buy your ticket, come down, do 1 week in UK and go back to work. Whether o ní business ni, whether ọkọ ṣebí weekend lọ fẹ́ ṣe. Nígbà kan àwọn bàbá tàwa confirm ni wọ́n sọ fún yín, my father will fly to UK. Kò ṣe politics ní Nàìjíríà. Ó wá ń kírun Jímọ̀ nílùú yìí ní Baker Street. Wá ti dé látijọ́ Wednesday. Wá kí Jímọ̀, wá gbọ́ wá wo football, wá tún padà lọ sílé. Ǹjẹ́ àwa lè ṣe yẹn nísìn? Ìwọ bàbá 40. I'm sure pé àwọn ẹ̀yin náà máa sọ the same thing. Àwọn family yín, mo rí yín bẹ́ẹ̀, mo ti rí wọn bọ̀, mo ti rí pé èèyàn kan kí wọn. Ìyá mi Ọ̀jọ́rọ̀ Elizabeth, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo rí yín bẹ́ẹ̀ ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ. Gbogbo tá a dẹ̀ ń sọ yìí náà was, èmi ò gbọ́njú mọ bàbá tó bí mi, but we are still talking about how old ni mi. I'm probably 40 something. So some 4 decades ago.
So imagine what we can do in the next 4 decades for our lives, because Ashima wà láyé, I'll probably be in my 80s. But màá mọ̀ pé àwọn tó wà lẹ́yìn tó bá fẹ́ wá wo lórin ọmọ Yorùbá tó ń kọrin ní O2, why not? Ẹ ra ticket kó wá lọ wo orin yẹn kó dẹ̀ padà sílé kó máa ṣiṣẹ́. Kí ẹ rò pé àwọn èèyàn ṣe ń jókòó wá gbé nílùú òyìnbó? Ìdí tá a ṣe ń gbé nílùú òyìnbó ni pé a ti rí the quality of life, the quality of the difference between that contraction àti ìlú òyìnbó tá a wà. If my own father and your own father, which I believe, or your own grandmother, your own mom, your own uncle, were coming to UK, to America, mom sì tèmi máa ń ṣe tán pè ní U-turn in the 80s. Tó bá gbéra láti Nigeria níjọ́ Friday, wọ́n máa land sí America ní Saturday morning. By Sunday, a jọ ń jẹ breakfast ni. Wọ́n pè ní U-turn. Mo ń kà nínú paper nígbà tí mò ń give update fún studio láàárọ̀ yìí, because àìtí bọ̀ síjọ́ kejì. Àwọn èèyàn wá lọ ń di pé wọ́n lọ àwọn èèyàn máa lọ wọ́n máa hijack déètì ẹni tó fẹ́ lọ gba interview fún American Embassy visa. Wàá wá ṣẹ̀tà fẹ́yìn. But America ló colonize wa. So make sense pé British government tó colonize wa wọ́n wá ń sọ fáwọn pé ká lọ gba visa ká tó wá sí ìlú àwọn. Ẹ̀yin náà gbé yẹ̀wò náà. Ẹ̀yin náà gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò. So make sense. Number one, wọ́n ti ṣe jàǹbá fún wa. A lè mọ gbogbo àwọn family wa mọ́ pátápátá nítorí pé àwọn tó kó lẹ́rú wọ́n ti destroy gbogbo rẹ́kọ̀dì yẹn. And that went for like 200 years. Lọ́ fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́rú. 200 years lọ́ fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́rú. Délé Momodu ṣe wá ń sọ pé òun fẹ́ jẹ Nigerian president. Ṣé Délé Momodu máa ní òun mọ̀ pé 1914 amalgamation is a fraud? Ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé bó ti ó respond lórí comment kan tí mo ní mo target pé ó lọ bá terrorist. Délé Momodu is an educated man and he's still talking about he wants to fix Nigeria. He wants to keep Nigeria, including Sowore himself. Bá ṣe nífẹ̀ẹ́ Sowore sí. Àwọn yẹn dín bọ́ ni. Bá tẹ̀ karú Tinubu, but Délé Momodu is àwọn ẹ̀gbọ́n láwọn yẹn jẹ́ fáwa. Àwọn ẹ̀gbọ́n ló yẹ kó jẹ́ forefront àfẹ́gbà Yorùbá nation. Ṣèbó ní Yorùbá lòun ṣe ní yunifásitì. Ó ní ó máa ń sọ̀nà pé Yorùbá làwọn ṣe ìtẹ̀ tó pọ́n wọn lé díẹ̀. Kọ́ má bàa nípa ọmọ yóò ní respect. Kò bọ́ mi náà. But ẹni tó ń sọ pé ká lọ ṣe Nàìjíríà òṣìwò la fẹ́ ṣe. Délé Momodu escaped from the killing of Abacha. Ṣebí the same thing tó ṣe fẹ́ pa Ìgbòho fún nísìn, the same thing ní gbé Délé Momodu fi sá kúrò ní Nàìjíríà kó tó di pé ó dé sí ìlú yìí tó fún ní ìwé tó bí àwọn ọmọ ẹ̀ sí bíbá. Táwọn ọmọ ẹ̀ wá ní opportunity nísìn, ìwọ náà máa wò ó pé ṣé tó bá jẹ́ pé ìwọ náà ní that same opportunity ni ìwọ náà máa compete now. Àwa sọ pé òun mú àwọn kan, àwọn ọmọ kìíní kan. They all use the advantage of àwọn ọmọ MKO Abiola nígbà tí gbogbo wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀. Okay, fine. Gbogbo wàhálà yẹn dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Let's come back now and discuss about the breakup of Nigeria. Nítorí kí gbogbo àwọn olórí burúkú gbogbo àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó yẹ kó máa discuss nísìn nìyẹn. Ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ká tún continue pẹ̀lú one Nigeria. So if somebody that study Yorùbá ṣé kò mọ̀ the importance of Yorùbá yẹn ni. Mo fi gbogbo tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ìyá mi gbé mi lékè. Àti sọ news pé Ìgbòho wà free. Tí Ìgbòho bá free, ẹ máa gbọ́ látẹnu Koikimedia. Ntẹ́ ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu Koikimedia, ẹ fúnra yín ní àtàtàkì ni I cannot deal with that. A dẹ̀ ti respond sí yẹn. Omíyalé ti jáde. Ẹ já padà sórí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ má tún dá ìbátí wa. Ibo lẹ́yìn wà látàárọ̀ tá ti ṣe gbogbo program. Omíyalé ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Èmi gan ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Àti release statement. Gbàtẹ́ pé ẹ ní lọ sórí page wa. Àwọn page blogger lẹ máa lọ tí bá tọ́ bá send nìkan mi wọ́n tẹ̀ ní bèbí kan wà ìyẹn kí ló máa ń pè náà ẹ̀ràn mi létí ìyá mi gbé mi lékè. There's a one particular woman lórí YouTube ìyẹn òun ló máa ń ṣe relay fún rẹ̀ obìnrin ní báyìí ẹ̀ràn mi létí orúkọ ẹ̀. People believe that whatever that woman is saying ó wà more authentic ju táwa ń sọ lọ. Ṣé àtẹ̀ ní brain ṣá èmi jókòó à ń ṣe program léraléra 3 hours Máyégún sọ̀rọ̀ àwọn media ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wá lọ gbọ́ ẹni tó jẹ́ pé ó kọ̀ lo 2 10-minute video
àwa ṣe relay lé lórí. I just wonder how àwọn ṣe wàhálà lójoojúmọ́. Mama J, Mama J, who the fuck is Mama J? Ẹ má bínú fún language tí mo kò mean anything lọ́dọ̀ tiwa náà, but ẹlòmíràn nítorí àwọn ọmọ kéékèèké wà tó lè máa wọ program. No, kò ń ṣe Esther Board ni mo ń sọ. Mama J, ó náà pé òun náà ni Mama J. People believe this kind of people ẹ lọ máa gbọ́n kan. Ṣé òun wà lára àwọn Yorùbá nation self-determination media ni? I post nǹkan lójoojúmọ́ ẹ ní lọ́ka nǹkan tí mò ń post ẹ tún máa wá ní sẹ̀ ń béèrè pé ṣé wọ́n ti free Ìgbòho níbo lẹ ti mórí wọ́n ti gbọ́ yẹn kan ti free Ìgbòho ṣé lórí Koiki ló ti gbọ́ yẹn ni àbí lórí bàbá àròpọ̀ àbí lórí heritage. And a lot of ẹ̀yin ìyá wa tẹ bá lọ ń gbọ́ gbogbo àwọn kìíní yẹn ẹ má fúnra yín ní hypertension ẹ focus ní nǹkan táwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí àwa gangan ni media tá à ń sọ̀rọ̀. That's why we come out and do town hall media. We do all this. Even though Kotaba sọ pé independent ni wa, we still work together as a media. A lè má agree gbogbo wa, but we are trying as much as possible to make sure that we still have a cordial relationship. Because èmi fẹ́ jà, kò dẹ̀ ṣe gbogbo media ló fẹ́ jà, fact ni mo sọ yẹn. Èmi mọ̀ pa máa jà ni. Gbogbo yẹn pé máa jà yẹn kò ń ṣe big deal. Wọ́n Ukraine nísìn wọ́n ti ham àwọn ọmọ wọn pé kó para wọn kó jà to the last man standing pé kí Russia máa invade wọn. Ìjà Kiev yẹn máa le díẹ̀. Mo rí bẹ́ẹ̀ bíbélì Oòduà. Èmi odindi spokesman Ìgbòho kò dẹ̀ tí jáde pé Koiki kọ́ ni spokesman òun. Ẹ̀wá ṣẹ̀ lọ ń gbọ́ Mama J Ìgbòho will be released today àbí Nation newspaper àwọn oní kílẹ̀ máa ń gbọ́ gbogbo àwọn nonsense yẹn. So kí wá ní point power ń sọ̀rọ̀. Mo lè decide pé mo fẹ́ lọ sùn kò sẹ́ni tó máa mú mi sí náà. Èyí dára máa ṣe program Tẹ́ni Ọmọlógo máa ṣe program Ìyá Wúyì máa ṣe program bàbá confam Abíọ́dún Ọmọlúkà mass burial Saidi gbogbo wa là ń sọ̀rọ̀ bàbá àròpọ̀ bàbá Èkìtì Ìjìnlẹ̀ Marcus ẹ̀ṣẹ̀ wa tún wá lọ ń gbọ́ àwọn kan àwọn ẹ̀tún máa wá sẹ́ndẹ̀ sáwa. Sometimes I just wonder ẹ̀tún sẹ́ndì ntí Mama J èmi àtúnṣe máa lọ máa gbọ́ nǹkan tí Mama J sọ èmi ṣe lọ́nà máa gbọ́ nǹkan tí ẹ má máa sẹ́ndì ọ̀rọ̀ Mama J sí mi. I just wonder sometimes. Let's come back to the reality ká tó divert away. Mo rí ń bẹ̀ bàbá wa Atókẹ́ Aya Àkànjí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí gbogbo wa. Ẹ forget about gbogbo àwọn àgbàlagbà kan ká lọ ìgbà kan tẹ̀ ní ká lọ bọ́ Ọbásanjọ́ kọ́ Ọbásanjọ́ lọ bá wa bẹ àgbáyé bí a fi gbé Yorùbá fi lọ. Who the fuck is Ọbásanjọ́? Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Who the fuck is he? Ọmọ olóyìnbó láwa o bọ́tẹ̀ bí wa síbi àwa náà ti wá ti pẹ́ pẹ̀lú wọn. Òyìnbó kọ́ àwa lẹ́rú for 200 years. Wọ́n fìyà jẹ àwọn bàbá ńlá wa. Àwa ṣẹ̀ tí wàá ń lọ sọ pé ká tí wàá lọ bá wọn ká bẹ̀ wọ́n. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ là ń bẹ òṣìkà. Àbí? Àyà àwọn ará ilé mi ti sùn. Wọ́n dẹ̀ tán TV kalẹ̀. Then Sunday then àwọn ọmọ kí ni ìdẹ̀ gbọ́n ọ̀kan tó ń sọ. Àti wo fíìmù kan lálẹ́ mo gbádùn fíìmù yẹn. Ẹ rántí marathon kan tó ṣe l'Amẹ́ríkà tí àwọn bọ́ǹbù lọ ṣẹlẹ̀ ní Boston kan ni. A ṣe wo fíìmù yẹn tán láìpẹ́ yìí ni. Kẹ wo bó ṣe we have a long way to go. Tá a bá the longer tẹ bá wà ní Nàìjíríà the longer tó máa suck blood gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni Ọbásanjọ́ has transformed into a real ẹ̀bọ àbí ológbò lẹ́fẹ̀ẹ́ pé àbí monkey dẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n pè sí YouTube kí n lè máa follow lọ. Mo ń wo fíìmù yẹn bí àwọn kan náà ti wò rí mo tẹ̀ rántí ẹ̀. Mo ṣàmọ̀ pé wọ́n ṣe it's got to do with the marathon tó ṣẹlẹ̀ ní Boston not too long ago where there was a bomb. Ó dàbí pé gbà tí Obama wà níbẹ̀ ni. And eventually they had to use everything, to video àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lélẹ́yìí o. Ṣe rí fídíò kan táwọn ọmọ yẹn ṣe 2 years ago ó ti wà ní 5.4 million. Àwọn ọmọ kéékèèké yẹn àwọn tó ń jẹ́wọ́ lórí YouTube nìyẹn. Kò ń ṣàwà tí à ń ṣe awareness
táwọn kan máa ní gbogbo àwọn Yorùbá nation agitator gbogbo wọn ló ń pawó lórí YouTube lákọ̀ máa rẹ́rìn ni. Òyìnbó kó wa lẹ́rú for 200 years. Wọ́n ta ìran wa dànù. Wọ́n compromise information tó yẹ kó ní value fún wa. Mo bí ti kéèsì airpod mi wà. Àwa ṣe ò máa wá nísìn sọ fún òyìnbó pé mo rí ṣé PA Davido nàbí bí assistant ẹ̀ ó ní Davido thank you Davido mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá mi Grace dada ó ní thank you Davido your letter to the British Embassy approve my visa àti wọ one chance. Àìmọye àwọn ìyá wa tó ní good job nílùú yìí àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn kú mi àwọn tó jù mí lọ dáadáa tó ní àwọn èèyàn níṣẹ́ tó dáa nílùú yìí o I'm not joking ẹlòmíì make good money good income tó bá apply fún visa fún àbúrò wọn nílé British government máa deny ẹ̀ but Davido fún yàn kan ní lẹ́tà British Embassy ó approve ẹ̀ òun ló jẹ́ kí bọ̀bọ́ yẹn wọlé ìkànnù personal assistant ẹ̀ ó máa wà ní òtù lọ́la. Moriembe Michael Godwin my brother. Láìpẹ́ láì jìnnà Ìgbòho máa ní fi ìtúsílẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ní ìtúsílẹ̀ orí bíbá náà lẹ ti máa gbọ́. The question is ǹjẹ́ Moriembe ìyá mi gbé mi ìlọ̀rí on Instagram and every single one of you I can cite every one of you. Ìbéèrè tí mo fẹ́ ká béèrè àwa léèrè ni pé ǹjẹ́ ìgbésí ayé tó dáa là ń gbé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn tí Ọlọ́run ọba bí ọba Kristẹni ni ọba Mùsùlùmí ni tìníṣẹ̀ṣe ni tó dá ní ti dáadáa ǹjẹ́ ìgbésí ayé tó dáa là ń gbé? Ìbéèrè ni o. Ǹjẹ́ ìgbésí ayé tó rọrùn bá ṣe fẹ́ òun là ń gbé? Because tí àwa tí Moriembe mo máa dé Texas lágbára Ọlọ́run ó máa kọ́ mi bí wọ́n bá ṣe ń yin gàgàgà mo máa dé gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn kò ní ìbọn ṣe kankan l'Amẹ́ríkà ni o ní ṣe Nàìjíríà o ẹ̀kẹ́ má ní pé Koiki tó ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní sani ó ti ní kọ́ ṣe máa gẹ́ẹ̀tì l'Amẹ́ríkà Adékúnlé ó ti fi wọ̀n mí rí fídíò kọ̀ ní ó ní Jagamu bá lọ ṣeré kéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé wọn wọ́n máa yìnbọn fún ẹni wọ́n ní license. The point is if we do nothing to get out of Nigeria, Nigeria will mess every single one of us up in no time. Already, Moke intention darapọ̀ lórí Ọláyọmí Koiki. Very soon you're gonna have to go on Koikimedia because taba bẹ̀rẹ̀ sí gba call lórí Instagram call you know, but for now so that you can just know that we are live. So at the moment we are streaming on how many mobile phones? Mo ní 4 phones níbí báyìí mo wà lórí laptop on Koiki Oduduwa àti MixLR. Let's say again on the MixLR. We still have the one person there. Thank you very much once again. I cite you, African Confidential. If we allow Moriembe Yami, Susan, Temidayo, gbogbo ìyá wa ni mò ń kí, mo tó bẹ́ẹ̀ kí n disrespect gbogbo yín, but àwọn Yorùbá tí wọ́n ní làákàyè tá à ń sọ fún pé ẹ̀yin náà gbé yẹ̀wò náà. Okay, Yorùbá ló kàn. Kí lẹ mí pé Yorùbá ló kàn? Kó wá lọ jẹ president. President ibo? President ìlú tí British create. Ṣé ẹ mọ̀ pé British ló create Nigeria ni? Ṣé ó ṣe máa sọ yẹn fún yàn ni? The same country tó create anything ní access láti wá sílùú tiwọn but àwọn ní access láti wá sílùú yín. Do you think that any òyìnbó because ìyá mi máa ní kì í máa sọ pé white people I don't like it I don't máa sọ yẹn mo tẹ̀tí rí ìyá mi gan sef
bọ̀ tó bá ti wọlé ó máa ń kanlẹ̀kùn bọ̀ mo rí lórí máyégún. Imagine òyìnbó tó bá ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa nísìn òyìnbó pẹ́pẹ́ akọ̀lọ̀ adé Nàìjíríà but ìwọ tó fẹ́ wá sílùú yìí nísìn what do you want to come and do? Submit your bank account. Are you sure you're coming back? Òun náà ni òyìnbó òun náà ni mo ṣe ń sọ òyìnbó yẹn gan máa tètè yá àwọn èèyàn. Àwa fún I am right now in Austin, Texas. You don't even need gun permit anymore in àwọn olùtẹ̀mí fi wà nìyẹn. Sherry, the damage of what Nigeria is still doing. Mo rí fídíò kan. Mo try láti upload status mi ó máa ń pẹ́ kó tó load ni. Ó dẹ̀ ń fún mi ní ó máa ń frustrate me because ó láwọn kankan tó yẹ kí n máa upload ẹ pé tẹ bá rí ìmí ẹ máa sunkún ìmí ẹ kà ẹ disagree. Àwọn ọmọ wa young girls wọ́n wá ń jójó gógó fún ọwọ́ pátá o. Ti bà nǹkan jẹ́ nílé wọ́n ọwọ́ pant ní fídíò ara wọn ọ̀pọ̀ nínú ilé nìkan ló send fídíò yẹn sí mi mo mọ̀ pé àwọn kan máa bèrè fídíò yẹn lọ́wọ́ mi nísìnyí pé nǹkan táwọn fẹ́ wò nìyẹn. We got to be concerned about the damage Nigeria is doing to millions of our people. These things happen around the world, don't get me wrong. But if we continue in the line of Nigeria another 10 years, abroad gongon, you become what they will swallow. Because by that time, àwọn èèyàn ti dé góńgó báyìí. So any little thing, they will take advantage of it and they will deal with every one of us. Ẹ̀wọ̀n pa ṣe ń lọ́lé nísìn. I know people that are going on tó máa ń sọ fún mi pé kódà èèyàn kan pè mí ó ti wà Nàìjíríà bá ẹ̀wọ̀n pẹ́ tó bá ti ń gbọ́ Yorùbá nation ó náà kí fún wọn lẹ́pọ̀tì ni òun ò sanwó àti rí pé pé wèrè lè lè ń gbọ́ Koikimedia ọ̀yà jẹ́ kó lọ. Èèyàn kan ní 250 naira per litre. Àdúrà tèmi ni pé kó túbọ̀ lọ sókè. Kó tó bá lọ sókè ẹ lè jáde síta. Ẹ lè wá àwọn politicians àárín lọ́kùnkùn ń gbé anyway. They are not ghosts. All your House of Representatives, they are all living with you. Most of them don't live in Abuja. They live in Lagos. Ẹ mọ̀ bí tó ń gbé bẹ́ẹ̀ náà lè ń shield wọn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Tó bá lọ nísìn òun náà dẹ̀ ti gbọ́n. Irú weekend báyìí nísìn wọ́n ti máa ṣẹ́ owó dání sọ́wọ́. Mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá mi Bímbọ́. Gbogbo ìyá mi pátápátá ni mò ń kí. Ẹ túbọ̀ máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Lájọ́ láti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation máa sùn ní mò ń tẹ́ ẹ̀rọ pé èmi kẹ́. So ẹ̀yin tẹ́ ń gbìyànjú nǹkan ẹ má try it because àwọn prayer warrior wọ́n wà lórí thread báyìí nísìn tó ń ṣàdúrà fún wa rẹpẹtẹ pé àwọn ò lè ṣe tí wọ́n ń ṣe. Ṣorí ojú tó tẹ̀ gbé síta yẹn is more than enough. Ẹ mọ̀ pé ojú yìí is all over the world. But to come back to the conversation, let's talk it together. Let's review it. Like I always say, is this country working? Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, ẹ gbé yẹ̀wò. Mo mọ̀ pé ó like APC gan nítorí pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Ó like ẹ̀ gan. I don't disagree with you. I mean, we all are people that we love. Oh yes, I know. What we push them will come out. Èèyàn kan ní 220 naira in Sangwater. Ọlọ́run jẹ́ kó dé 500 títí next week. Wọ́n fún bí èèyàn kan ṣe pè lórí show Máyégún, my brother Yomikun. Ẹ má worry too much. Ẹ má wà concerned pẹ̀lú àwọn tó padà lọ́lé o. Some of them are well okay o. Not every one of them, but majority of them are well-to-do people. But not maybe every one of them. Because láti lọ school ní Ukraine no be moi o.
ó ṣe kò ṣe ìwọ náà máa ná $1,000 there o kò ń ṣe free o ìlú ìgànsẹ̀ ìbíá ní Scotland nìkan ni free ìlú yìí ó máa gba lónìí ni o so don't get concerned too much about àwọn tó evacuate ọkọ̀ lọ fi owó Nàìjíríà kó wọn padà wá ní o don't ẹjẹ́ Amẹ́ríkà wọ́rí ara wa nípa àwọn ọba fún wọn $100 they are all right because kíyàn tó da kó tó kówó jọ tó ń lọ sí Ukraine tí ogun wá ṣẹlẹ̀ tó dárí ìdè bọ́dà tó wà bó ṣe máa tẹ̀pá síbẹ̀ ẹ wá ní kó gbé padà wá sí Nàìjíríà kí ló fi wá ṣe Nàìjíríà if they are not well-to-do people and people are well-to-do not everybody is politicians don't get us wrong we see the problem we have is people think that the only reason that they attack àwọn elite wa ni pé they can see the problem but as long as àwọn wà okay around tájọ wà ní school ní sin tájọ lọ sí school some of them are watching probably they are watching on a fake profile they are well-to-do they're connected they know this they know that so they are not really concerned about èmi wà concerned about every Yoruba person ní Nigeria ìjà táwa ń jà nìyẹn ìjà tí Ìgbòho ń jà nìyẹn if I was just to be concerned about myself èmi náà ti wà influenced pẹ̀lú one of the political party even before Yoruba Nation kílẹ̀ fẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mú mi dìdírí tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ máa ní kọ́ lọ wá mi pé bọ̀bọ́ yẹn ó dà ń pé ó dẹ̀ wà ó ní influence o ó dẹ̀ wà connected ọmọ Yorùbá ni kí ló ń ṣe pẹ̀lú àwọn PDP àbí APC ẹgbẹ́ wa bá sọ just like báwa náà ṣe ń sọ fún wọn nísìnyí pé àbáyàn kankan jà but ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò do you think that Nigeria can continue the way it is another 10 years? Nigeria is just at that point before it will explode. Wòlíì tí mo gbọ́ lè ní again ó sọ ó ní tó ń bọ̀ Nigeria ò ní dá. You don't have to believe that but ká tẹ̀ fọ̀rọ̀ wòlíì sílẹ̀ kájọ wò náà kí gbogbo àjọ gbé yẹ̀wò. Your life is no longer safe in a country that you call your own. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Wàsíù Akínyẹlé. I cite you, Mr. Daniel Oniyi, Mr. Oguntade. Mo rò pé kò ń ṣe tiyín tí former ambassador wa ní UK tíyàwó ẹ̀ ní kó má jẹ́ kí n cover event wọn nígbà tó ṣe birthday ní London ní Hilton Park Hotel. And this is somebody that says he knows my dad. Àwọn tẹ́yìn máa ń rò pé big man yẹn. That's why I just wonder that Ìgbòho big man lọ́wọ́ pin mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní life tó ń live tẹ́lẹ̀ ó ní gbèsè ayé tó ó ní bó ṣe ń operate nǹkan tẹ́lẹ̀ ó lè olówó lọ́wọ́ ó lè lọ Germany ó lọ Canada ó wá London ó ní visa ó ní gbogbo ẹ̀ ọwọ́ pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ kò wá jẹ́ the focus point gbogbo ọmọ Yorùbá a dẹ̀ dúpẹ́ pé we are all on it. Ìgbésẹ̀ kan ní máa tún fẹ́ gbé yẹn ẹ má pull it down àdúrà ní ká fi ràn lọ́wọ́ kó ṣeé ṣe fún pẹ̀lú ìtọ́ tí ń ṣe tẹ́lẹ̀. We are not in competition like I always say as well. My platform is not in competition with anything. And I'm very very sensitive. Ìgbà míì tí bá fẹ́ lọ live màá kọ́kọ́ wò pé ta ló wà on kò mí pé anything but àfi tí bá rí pé okay nǹkan ta fẹ́ sọ yẹn ó really we are not in competition. We are all just passing a message and the message is this country working? Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn iná tó ń jó ní Èkó because I know of a particular one tí family friend wa ní shop nínú bẹ̀ very close family friend ẹ̀rọ tí náà kan tó ń jó wúlà whether it was accidental whether it was asthma asthma ARSON mo lè má pronounce it other but I'm sure you know what I mean. Èyí tó máa ń jóná máa lọ ń jóná sí ibì kan bó ṣe jóná sí Ládìpọ̀. If there was a structure in place, all these things would have been rectified. So there's a lot that could have helped millions of Nigerians. But all they've done is they've locked the potential to make sure that Nigerians have the opportunity in Nigeria. Ẹ wo àwọn tó náà fẹ́ lọ jà ní Ukraine. Mo gbọ́ máa eégún lálẹ́ ẹ wo àwọn tó interview tí ìgbà tó ń play video yẹn. Bọ̀bọ́ yẹn náà ti lọ bá wọn pé òun fẹ́ join military. But not until you know somebody, you know somebody. Ask me. Thank you for the retro. Oduduwa journey, I cite you. So, Nigeria is a place that your phone
you must know people. No joke. Thank you very much, Christopher. Before Biafra on the thread, this is the late night, so I try to balance it, speak a bit of English and Yoruba for the benefit of those that might be saying Ingbati. Tomorrow we'll be out again. There will be a peaceful rally from about 11 o'clock in front of number 10 Downing Street. If you're in London, you can make it. It's going to be cold, so let us try and dress a little bit. You know, my double up, Lolagon, Tama wear, you know, and all that, and then double up properly. It's going to be very cool, but is what they call a footprint, because when it gets to the stage that we will tell the international community that you cannot dictate to us. We are already on this journey. Some are saying that we are purposely doing this so that Yoruba ma be the president in Nigeria. And we are saying that what is Nigeria itself is a British, you know, it's British created on our behalf, nothing more than that. It doesn't have value for me. It doesn't have value for you. All you are doing is you are carrying the emblem of a country that does not have value for you. Lára video tí Mayegun play àwọn tó rán pé second batch. Hey, God bless Nigeria. Nigeria will be great again. Nigeria will be great again. You go to Ukraine, go study. Idiot. Princess in Nigeria is a cemetery. There's no doubt about that. I cite you Akorede on Instagram. Danny is 200. Even the zoo is better. Yes, British fabrication. I cite you Lukman Adejare. And if Nigeria was meant to have worked, we would have seen that, you know, that line. Crude oil country, but we don't refine it. Do you understand that? Èló ló ń tepo ní Dubai, àbí èló ló ń tepo ní Saudi Arabia. Nigeria is a crude oil country. Number 6 in the world. Do you understand? Ó dáa pé àwọn èèyàn tẹ̀ mọ̀ pé ṣẹ́rí gbogbo tá a bá ń sọ pé number 3, number 1. Let me picture that to the minds of you watching for the first time. Nigeria is part of a global community. Tí bá sọ pé global, ó dáa pé máa láti ra bí kíní bí map kékeré bí ball, so that tí bá ń ṣe àwọn kìtàbà sí lórí software, because I'm not using this, I'm using the mobile phone. So Nigeria is like a ball. Ẹ jẹ́ n lọ wo ball àwọn ọmọ ẹ̀ nínú ilé bí. Oh my God. Ṣé rí pé analysis. Gbogbo àwọn táwọn ilé winning pool lélẹ̀. Tó bá yẹ pé lè nìkan là ń produce ní Nigeria. Fẹ́yìn tẹ wà ń lé. Analysis máa dá lálẹ́. Kí lórúkọ ilé? Mo kúkú dá kí náà ọmọ yìí mọ̀. Ta ló mọ̀ orúkọ ilé àwọn tó láwọn ọmọ nílé bíi tèmi náà. Mo ṣáà pé winning the pool ilé ọtí kọ́ sí lára. Bọ́ mo rántí ilé. Lọ́tẹ̀ bá mi rántí ẹ̀ bá mi type ẹ̀ àwọn tó lọ́mọ ń lé. Kí lórúkọ ẹ̀? Now, this is the global community. Gbogbo àgbáyé lélẹ̀. Ṣóyè yín nísìn. This is the whole world. Right? The world. Ṣé Angry Bird lélẹ̀? Okay, Angry Bird. Okay, thank you very much, Director Court. Angry Bird. Okay. No, èèyàn kan ti disagree. Wọ́n ní PJ Masks lélẹ̀ yìí. Wàhálà dé báyìí. Anyway, I'm sure whichever it is. This is the world. It's round. Sherry, okay, PJ Masks, thank you. Sherry Bush round. Ayé lélẹ̀ yìí. This is the world. Very beautiful. Very nice. You can travel around. You can see so many things. You can eat different food, different culture, different people, and different kind of people all over the world. And it is not just one place. You can be anywhere. It's round. So tó bá ń lọ lórí plane yẹn ó lè lọ báyìí. Ó lè jẹ́ wọ́sàlẹ̀ làwa wà. Ìmí máa wà lọ́wọ́ òkè. You know, this is the reality. Okay? For those of you that do not know, this is the reality. Now, out of this old world, we have
as far as I can say, at least 192 countries ló wà inú kíní round yìí bó ṣe rọra rí. Òòrùn tó ń ràn ní bíbáyìí, òun náà ló ràn wá sí ìsàlẹ̀, òun náà ló ràn lọ síbẹ̀ yẹn, òun ló ràn wá sí bíbáyìí. So n kò máa fi àpèjúwe ni o, Nàìjíríà ni ara àgbà yìí, ẹ máa rántí o, mo kàn mọ́mọ́ lo ilé, so Nàìjíríà ni bíbáyìí. So now bí bíbáyìí ṣe wá rí báyìí ní world yìí, right? Epo tó pọ̀ ní gbogbo àgbáyé ní gbogbo 192 yẹn, ṣé ń tẹ̀lé mi? 192 countries ní gbogbo àgbáyé. Àwa táwa ń bíbáyìí, àwa ni number 6. Ṣé bóyá kí ni wá máa dùn ni pé ọbẹ̀ ló wà nìkan tí Ọlọ́run Elédùmarè tó fún wa, even if it's not everything ló wà ní ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, because we have to agree that most of the crude oil, àmọ̀páwà náà ní Londo, but at least some are in the southeast up there, but at least it's still under Nigeria at the moment. The question then is, now I turn round, we stop. The same country, this man, this is Nigeria, right? This one, this red one. So round. So we come back again. This same man, Nigeria, is number 1 capital poverty of the world. Shall note it down. Odimeji. Round. We come back again. This same man, Nigeria, is number 3 global terrorism index in the whole world. Round. This same man, Nigeria, has no value. And the question is, do we have common sense at all to know that the problem is that name? Because this man now, you can see, if you look at the head, what is demarcated, this side where we get here, nibiti kilo man pe atari, nibiti brain wa tó àwa Yorùbá nìyẹn. Níbí báyìí, mo kàn ṣàpèjúwe ni o. Níbí báyìí, àwọn ọmọ Ìgbò nìyẹn. Ní ìsàlẹ̀ níbi ẹnu yẹn, káwọn máa suck everything tó bá ṣàtìrí kọjẹ, àwọn ní ìpàkọ́, okay. I learn Yorùbá every day as well. Níbí báyìí, àwọn Haúsá nìyẹn. Àwa rí níbi ìjọ̀gbọ̀n báyìí, àwọn tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀, àárí wọn rí, wọ́n ò sí pẹ̀lú wa nígbà tó tẹ̀ fún wa ní independent, àwọn ni Fúlàní. Ìbéèrè tí mo wá ń bi wá ni pé, ṣé àwa tí a wá ní brain yìí, why do we want to be part of this system that is holding myself, your family, my own family, everybody's family is holding us back? Morimbe Iyami Toyin on Instagram. Why do we want to be part of it? Remember, this is a global community. If this country called Nigeria was working, the student that got caught up in Ukraine does not have to go there, because Nigeria, with the resources they have, will be well adequate standard, spec, latest technology, software to train people to become a surgeon. Well, because Nigeria does not have those facilities, some people have the money, so they now left this continent and they now come down this side that has only thing like cold, òtútù àmàmú àwọn èèyàn. Ẹ tún wá lọ kọ́kọ́ kọ́ èdè so that you can live comfortable in that. That's what they've done to people that went to Ukraine. Even if they're speaking, I don't know whether they speak English in their university, but let's even assume that they speak English. The whole country doesn't speak English. They speak their language. Now, this same country that you're looking has been demarcated by the creator, because Oyinbo kọ́ ló create wa. We might be following
the whole thing òyìnbó people they do wọ́n ti ní kí n máa lo the word òyìnbó kó lè yé wa but àtayédáyé làwa ti ń ṣe nǹkan tiwa kóyìnbó tó dé ṣe rí gbogbo area tí Elédùmarè dá nínú àgbáyé yìí omi dẹ̀ ló pọ̀ jù ní àgbáyé yìí I hope I'm right because science mi ò dá lọ títí because tá a bá ń lọ lórí plane ṣe máa ń wò sàlẹ̀ báyìí pé ayé ló dùn báyìí ẹ wo àwọn fídíò tí mo ṣe circulate láìpẹ́ yìí ẹlòmíràn tí máa bẹ̀rẹ̀ pé what is the purpose of this video ní máa ṣe o ẹ má dẹni tó ń béèrè pé let's go to Nigeria and fight yẹn àwọn tó fẹ́ distract yẹn let's go to Nigeria and fight I was in Nigeria for 6 months so tẹ́yìn náà bá gbéra nísìn tẹ́ bá lọ bá wa ṣe 6 months tó bá dẹ̀ pé Nigeria lẹ wà ní go and do something so ẹ má sọ pé ká go to Nigeria and go and fight ṣé DSS nìyí ni ṣé ti bá wá Nigeria ṣe fẹ́ mú mi mọ́lẹ̀ ni because if you are saying I should come by this time that means you are somebody that wants the federal government because you know somebody like me and Mayegun and all the other medias àwọn tó wà ní Lagos sef you can ẹ wo Omíyalé wà látà sọ pé Omíyalé ti wà stressed kò ní wà stressed nígbà tó gé orí kòkòrò ààrẹ orí nílẹ̀ Yorùbá imagine if we have a Yorùbá nation ọwọ́ àpamọ́ Yorùbá kan nínú abúlé kan àwárí CCTV camera tó píkẹ̀ àrí satellite image tàbí mẹ́wàá sísàlẹ̀ pé nígbà kan ní time by satellite switch down to that side and let's find who died. Yes, 75% of the earth is covered with water. Thank you very much. So my question now is, why do we, àwa ọmọ aládé, táwa ẹ pé àwa ní brain yẹn, because àwa gangan la di Nigeria mú báyìí. The reason why Nigeria is still sustaining itself is because we have not done the needful. Ìjọ tá bá ti ṣe needful láàrin èmi àti ẹ̀yin gbogbo wa that we do the needful, there will be nothing called Nigeria anymore. Ṣẹ́rí gbogbo yẹ ká jáde lọ ṣe rally, àwa kọ́ la máa jáde yẹn mọ́ when we do the needful. Àwọn òyìnbó ló máa jáde pé ẹ má jẹ́ kí humanitarian crisis kó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. So àwa wá wà entrapped. Remember, this is Nigeria. We are now entrapped in this system. Àlọ́wájú, àlọ́ ẹ̀yìn, à ń kàwé, kò ní meaning. Àwọn èèyàn fẹ́ ṣiṣẹ́, wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Oríṣiríṣi jàǹbá wá ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì. Àwa ń fi ẹ̀sìn àfi ń suppress it. Because as far as I'm concerned, ẹ̀sìn wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí therapy. Ẹ̀sìn wa mí pé bí nǹkan kan bá ṣèyàn nísìn gbẹ̀gẹ̀. Ṣé kò ń ṣe pé ilé ó dàbí nísìn bí wà látàṣe wá sọ́dọ̀ mi nísìn ó ti gbé mọ́ínmọ́ín lọ báyìí nísìn kó wá délé nísìn kó jẹ mọ́ínmọ́ín yẹn àbí pé kó kínú rún kò ń ṣe pọ́dọ̀ yomi tí mo lọ ìní. These are the stupid mentality that people have at home in that shit old country Nigeria. Rather than look at the problem, okay, ṣé kò ń ṣe pé ẹwà ká jẹ yẹn, okay, how do we solve it? A lọ hospital, wá ìgbẹ́ tíyàn bá yà, ó máa sọ ìgbà tí ó ń jẹ. I might not be right, but I'm sure àwọn doctors wà ní retread, àwọn nurses, àwọn tó jẹ́ gbòógì. Sórí ìgbẹ́ tá à ń yà yẹn, tó bá mú kékeré ẹ̀, tó bá gbé lọ sínú ibi tó yẹ kó lọ ní lab, ó máa ṣe analysis in tó jẹ, ó máa ṣe analysis gbogbo tó, so many things. But nísìn ìwọ tí wọ́n ṣe àwòrán tó ṣe ìyẹn fún ẹ nísìn, and all you have done is you have put the blame on somebody rather than looking at the real problem. Nígbà tí mo máa ń wá mo ṣe logistic díẹ̀ nílùú ẹ̀, mo ní truck. Èèyàn kan wá ní kí n máa lọ gbé medical equipment. Ibẹ̀ ń kọ́ jìn ni, but ẹ mọ̀ pé media bí ṣe máa ń sọ, there are so many places tí èèyàn lè máa lọ, but ṣé ti bá dé train station, ṣé ti wọ́n ní kí n wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ máa sanwó ni. But tó bá yẹ pé mo ṣì ní mọ́tò nísìn, mo lè ní kí n repo sí mọ́tò kí n ṣeré lọ síbẹ̀ yẹn. Nígbà tí mo débẹ̀, àwọn máàni yẹn wọ́n máa ń bid fún bí ìgbà tí wọ́n ra mọ́tò lamẹ́ríkà náà ni, but àwọn eléyìí gbogbo equipment ti NHS tí wọ́n ti lò
kò ń ṣe pé wọ́n ti lò pa àwọn ti upgrade wá wá gbé lọ sí site kan àwọn NHS kan ló ń dì pẹ̀lú ẹ̀ o àwọn kan ló máa wá kó kúrò lọ́dọ̀ NHS àwọn wá ṣe gbé lọ sí ibì kan warehouse wá wá gbé lọ sí online ẹ̀ wá máa bid tó bá wá ra kinní yẹn wà wá lọ pick ẹ̀ níbẹ̀ nígbà tí mo dé ibẹ̀ site 2 different sites ni àwọn yẹn máa ń rà wọ́n máa ń ship ẹ̀ lọ sí Nigeria I don't know whether they're selling it whatever but it's a business that they were doing èmi náà rẹ̀ ṣe business tèmi ni mo lọ fi mọ́tò tèmi bá wọn gbé and I get paid for it nígbà tí mo débẹ̀ wọ́n á wo oríṣiríṣi equipment medical equipment lórí ìrànràn wọ́n á sọ fúnra mi pé ṣé state kọ̀ọ̀kan ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí o ṣé state kọ̀ọ̀kan ò ní owó tó tówó láti sọ̀pọ́tì pé kọ́rán àwọn èèyàn wá bẹ́ẹ̀ tẹ̀ lè ra tuntun. Thank you very much Ọládìméjì Monsuru thank you mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá mi Èjìrẹ́ tí ẹ ṣe ìgbórí wọlé lórí Instagram thank you. Yes, there's over 8,000 Nigerians are in Ukraine, about 4,000 are students. Yeah, and they're paying a lot of money. It's not free. Thank you very much, Waris Jinodu. So, when I went there, for the first time, the minute I did this country in Tobamo Lomo, I was like, wow. And blood in Yama rope, tó bá jẹ́ pé àwọn governor yẹn orí wọn pé ni bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ra nǹkan tuntun ẹ wá ra àwọn ti bíbà kẹgbẹ́ lọ sí public hospital ẹni tó bá sick kó wọlé. We have the brains in Nigeria, but we don't have the equipment to support them. We don't have the resources to support them. Ẹlòmíì ó yẹ kọ́kọ́ ṣe extra training fún ẹlòmíì wọ́n lè start from the scratch ẹlòmíì wọ́n lè kò sí nǹkan tó bí ní Nàìjíríà tó ń pè ní agbèrò Nàìjíríà ló sọ yín di agbèrò Nàìjíríà ló sọ yín di táwọn ọmọ wa ń jó you know without no pants tó fi di pé there's so many crises all over. I play video kan lánàá a whole human being they're selling it for 51,000 naira in Nigeria. That's less than $100 because $100 tó fún àwọn tí wọ́n dé láti Ukraine is about 48,000 naira and human beings are being sold for 51,000. How do you now make a country work? Pẹ̀lú mi àwọn àbẹ̀rẹ̀ pé bọ́tẹ́ bá gba Yorùbá nation náà bá lè ṣe fẹ́ kó work without a 24-hour stable electricity. The country will never work. Morimbe baba mi Karunwe Abiodun. Yeah, the Nigerian will blame the old innocent woman in the village of their problem instead of questioning their politicians in charge of their affairs. We are not fighting politicians, but we are saying that let's come back and put it on the table. Look, you know, I like there's what they call ìlú ìlóní tó bá sọ pé UK àwọn ló ní PR ẹ lè beat wọn bí ìlú ṣe wà interface ṣe ní 3 years from now wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ PR ẹ̀ reason táwọn èèyàn tí really mọ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni pé we've not done a good PR around it. But PR also involves strategic people. It might not literally be Koikimedia, but ẹ̀yin máa jókòó, ẹ̀yin máa gbé kalẹ̀. Ó lè jẹ́ presentation. Irú tí Dr. Ali ṣe náà nísìn is another kind of PR. But tí Dr. Ali ò bá wà funded dáadáa, because sharing tí Dr. Ali ṣe, Dr. Ali ní ìdáwà ká sáré gba ní gbàgbàgbàgbàgbàgbà ó ti yẹn àwọn tá fi gbà mú wọn. So but Dr. Ali ti ń ṣe nǹkan kan pé gbogbo á fẹ́ penetrate sínú ṣẹ́rí oríṣiríṣi nǹkan ni màá fi ń ṣàpèjúwe kọ́pù àwọn ọmọ yín lélẹ̀ omi ló wà ń bíbà nísìn. How do I access this water? Mo fẹ́ mu omi nísìn báwo mo ṣe fẹ́ access ẹ̀ because a fẹ́ mu omi inú ilẹ̀ Yorùbá but báwo la ṣe kọ́kọ́ fẹ́ access omi ó ti wà lock nísìn omi wà ń bẹ òun lẹ́ ń gbọ́ ìṣẹ́rí pé kò dànù but báwo ni mo ṣe fẹ́ access omi mo ní láti kọ́kọ́ ṣe ọmọ kékeré tẹ bá gbé kínní fún ní age wọn
You want to drink water? Take. The first thing tó máa ma ṣe ni pé ó láti kọ́kọ́ ṣí eléyìí. Ọmọ tó ò bá ti ṣí eléyìí, brain yẹn kò tí ì wà to that understanding. Àfi tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ ti sọ fún continuously. Tóbi, no. Ẹ mọ̀ kọ́ ọmọ ilé ìgbé nísìn kó máa ṣe báyìí. Ìyá ẹ̀ ló máa correct ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ìyá wa náà lè máa ń tọ́jú àwọn ọmọ. Àwa bàbá máa ń káàkiri ni. Gẹ̀ẹ́sì oníwòlé mọ̀. Iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa. Ẹ má bínú. Ìyá ni open it. Tó bá wá open ẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ mú omi yẹn? Omi yẹn wà nínú bíbà. Ó ti open ẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ mú? Àṣìbá. Asọ́kẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ṣẹ́rí tí Dr. Aliu ṣe yẹn, wọ́n sọ fáwọn èèyàn pé omi yìí dùn gan, but tá a bá ṣí kínní, a lè dé kòkò sàlẹ̀. So irú àwa nísìn, àwa fẹ́ ran Dr. Aliu lọ́wọ́ àti àwọn tí wọ́n believe, tèmi náà believe o, pé ká nọ́kẹ̀ kíákíá, omi díẹ̀ máa dànù, but tá bá ti nọ́kẹ̀, ẹ̀wọ̀n kémi mo lè fi nǹkan, mo lè ti ṣòbọ̀ nísìn kó tètè máa jò. Àwa mọ̀ pé a máa access, àwa di padà. Òun lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The longer we are staying in Nigeria, the more people will die. Kò ń ṣépè because kò sí health care, kò sí welfare, kò sí security, kò sí financial financial support fún ẹni tí ó fẹ́ ṣe okòwò. Nothing is literally working as I speak to you, coming up to exactly 12:30 a.m. in UK. It's about 1:30 a.m. in Nigeria. As I speak to you right now, our people, our loved ones, kò ń ṣe family ẹ̀ gangan. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá is our family. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Hausa, they are our neighbors. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Igbo, they are our neighbors because we are concerned. But bá ṣe jọ wà lórí trade nísìn, àwọn èèyàn sùn nínú darkness for the negligence of a shithole country that refused to fix electricity because they know that the moment people can see the light, they will start asking questions. They'll start understanding that, But what they've done is they've created a lot of problems all over the country. So, àwọn èèyàn tá fẹ́ sọ Yorùbá nation fún nísìn, ebi ń pa, ó ní farm. How can you have a 25 acres of land and you don't even, kò ń ṣọ̀rọ̀ pé Fúlàní wọnú ẹ̀ nísìn, ọ̀tọ̀ nìyẹn. How do you have a 25 acres of land but you don't have any mechanized support to kick it going? You don't have any support from even your local government to say, we don't have a lot. Alhaji, ẹgbà sídì lélẹ̀, ẹ lọ gbìn. Kò ń ṣọ̀rọ̀ pé Fúlàní wọnú oko là ń sọ nísìnyàn. We are talking about, somebody say blackout for the good 5 days here. Confirm me. Morimbe, Mr. Victoria. And the longer we are saying that they will fix it, Koiki. Rome was not built in one day. Let us try to, because the argument of people is, let us first get a Yoruba president in force. Then you can start talking about even maybe a regional government. And I just laugh. I say, oh my God. And when you boy again, they are very cunning people. The same way I live with them is the same way some of you have lived with them. Òyìnbó a máa bẹ́ẹ̀ rẹ́rìn báyìí, in tó fẹ́ ṣe wà nínú ẹ̀. Òyìnbó a máa bẹ́ẹ̀ fẹ̀yìn báyìí, ìgbésẹ̀ tó máa gbé wọ́n ti ń ṣe, especially tó bá yẹ pé wọ́n fi dismiss ẹ̀ kúrò níbi iṣẹ́. Wọ́n ní fún ẹ lára. Àwọn kan lè confirm ẹ̀. Òyìnbó a máa wọ̀ ẹ́ bá. Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ pé tí Yorùbá bá débẹ̀, àwa jẹ́ ká padà sí regional government, àwa fún wa ní that leverage, because in terms of ni pé irú àwọn Adéyínká grandson wọ́n ní ní leverage aláti ṣe politics ni, tá a bá ṣe politics yẹn ó máa wá fún wa ní power. That is the argument of Adéyínká grandson. He's always saying that we need to be
involved in the politics. When we become part of the politics, we can then drag the power because we are the intelligent, we are the intellectual, but we allow them to hold on for a very long time. And if you are now thinking that the people that you are trying to play on will sit back and allow you to take Nigeria from them like that without this, you are all joking. They have tasted what millions of Nigerians have never tasted in their life. They have seen the other side of the world that you have not seen, and they will do everything to subject you, to humane, by disrespecting you. They will use everything within their resources. I was listening to Simon Ekpa day before yesterday. On play audio in Nnamdi Kanu kan. Mani be able to send it to me. I'll tell him. I speak with him. Mani ko send it to me. Ko share with him. I think it's an audio. And Nnamdi Kanu was saying that this government will come for you. Also from IPOP, just as our Yoruba is saying. In your country, we don't have light since 3 months now. How do you expect people? How do you expect people to live a normal life? Mo feel taste anything. Tiba fe mu kan tutu, ma mu tiba fe mu tutu. Though normally I drink a lot of room temp, but I want juice, orange juice, and but what I'm trying to say is, Nnamdi Kanu says something in that audio. Only this government will fight you. On IPOP with about 20 billion US dollars that they have in their capacity. So if the Yoruba think that by trying to become a president, the Fulani are now so stupid, they don't know the value of power. The fight have just come for them. And we are watching them. Somebody close to the vice president that I know very well. Moti sọ̀rọ̀ ẹni ẹ̀rí lórí program so many times, but I have not discussed who the person is. Nígbà tí wàhálà tá wá sọ́dọ̀ mi, ó ní kí n wo kíní lórí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn. Mo wá wò lórí status wọn lórí WhatsApp. Wọ́n debunk pé Ọ̀ṣínbàjò sọ pé òun ní contest for president of Nigeria. This person works with the vice president. Ọ̀rọ̀ alẹ́ ni mo ń sọ. So that means ẹ mọ̀ pé tẹ́ni yẹn fi sọ pé it's a fake news. Ẹ mọ̀ pé mi náà ṣe debunk ọ̀rọ̀ paper pé Ìgbòho ti jáde. Òun ṣe spokesman o, but he works with them. Wọ́n lè máa wò mí báyìí, that's if they're watching, because most of them watch with probably fake account anyway. But he probably not even bothered to listen to me, but he knows me very well. And we have spoken even after we started the Yoruba Nation. I come as a official, my dear none. Because I'm not going to Tagbidani Otitoni. But any debunk way, Ọ̀ṣínbàjò sọ pé òun ní jáde as president. I'm saying that for the first time. Wàhálà ló kọ́ fi wọ̀n mi pé wo status ẹ̀gbọ́n. Ṣọ́ọ̀ṣì máa ń pè ṣá, mo náà máa ń sọ̀rọ̀, at least mo ṣe bá wọn sọ̀rọ̀, maybe last year. Work debunky or wá fi sórí status wọn. So we are still going to see the politicians run after themselves. Yeah, I'm so angry I can't even write anymore. Seaport is been going on strike for the last 2 weeks. Nothing has been done yet. Fulani ló ní. Ẹ̀mọ̀ tí Fulani máa sọ pé tẹ́bí bá pa Yorùbá dáadáa, a call of strike yẹn. Àwọn ló ń control everything. And what they've done, gbogbo ìyá wa tẹ́ ń wò mí nísìn, because ẹ̀yin ìyá wa gangan ní ẹ̀ ń ṣe òwò. Àwọn ìyá wa ń try. No, in Nnamdi Kanu sọ ni pé the government has a lot of money to influence, to induce any one of us. If we are not careful, they will promise you house into. I mean, imagine pé tó bá wá bá wà nísìn pé Koiki, máa parẹ́ àfún ẹni penthouse ní London o, ọmọ fi Yorùbá Nation ẹ sílẹ̀ o. That's what he's saying. They have the kind of money for that. They can buy you a brand new car. They can give you
thousands and millions of pounds. These are what they were offering Igboho, and he's turning it down. Ṣẹ̀rọ̀rọ̀ tó Ṣínbàjò yẹn mo ṣẹ̀rí yẹn lálẹ́ ni confirm the closest person sí vice president ni mo ń sọ yìí, but he's not a media spokesman, but this person is close. Ó kọ sórí status ẹ̀, ó fagilé information ni wá gbé sórí status ẹ̀. That means he's passing a message to some people, but ibi táwa fẹ́ ló kọ nìyẹn, they will deal with themselves. Ìjà sì máa wà láàrin gbogbo wọn, whether it's PDP or APC. So ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn, ẹ̀yin ni kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́n kan tá à ń sọ. We are not against, look, we're not against any one of them, but we are looking at them as people that is still taking us into a ditch. Ọmọ tó ń pè ní ditch. Ṣé wọn kò tí Satna bá ń gbé ẹ lọ, tó ń gbé ẹ lọ, tó ò bá ranjú dáadáa, ó lè ti lọ já ẹ sínú ihò. Torí pé sometimes the Satna goes wrong. So those of you at home, let us understand that. Let me come back to Yawa. In Ogbomoso, your state, since 2 weeks, no light. These are Yoruba land. Ogbomoso, ilẹ̀ Yoruba nina, or your state. Ẹ̀yin Yawa, tẹ́ wà nílé. Ẹ̀yin Yawa, tẹ́ wà níta. Òwò la máa ń ṣe. Yàtọ̀ sáwọn tó lọ ń ṣiṣẹ́ civil servant, teacher, lecturers. Most of them also go into, medical line. But òwò, ọmọ Yorùbá tó jẹ́ obìnrin tí kò ní ṣe business kékeré kan á kù díẹ̀. Kódà tó ò bá ṣe, àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ àwọn akọ̀kẹ́, ìyá Láìdé, ẹ̀bádẹ́ aṣọ yẹn ń lọ, ẹ̀yin náà bá fi díẹ̀ sínú ẹ̀. They've damaged the whole Yoruba businesses across Yoruba land. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn wóróbo táwọn ìyá wa ń tà, safety pin, nígbà yẹn tí bá lọ Jàǹkárà, kọ̀mọ̀ sí mi máa ń supply àgọ́ fún wọn ní Jàǹkárà láti Hong Kong. Ẹ̀rí àwọn ẹrù, we do a lot of business, especially àwọn ará ìlú òkè, wọ́n mọ̀ owó ṣe. Nóbi pé dẹnu, wọ́n mọ̀ owó ṣe bàjẹ́. Ẹ mọ̀ pé àwọn ará Èkó, àwọn tó jọmọ Èkó, àwọn èèyàn máa ta lace, but àwọn ará ìlú òkè, àwọn èèyàn dàbí, nísìnyí mo ṣe understand àwọn Indian nígbà tí mo dé ìlú yìí, àwọn Pakistan, tó bá dé ṣọ́ọ̀pù wọn báyìí, wàá ná £1. Torí pé wọ́n ní wóróbo. Ìjẹ́ gbogbo business yẹn, ìjẹ́ ń wọ́ọ̀kì nísìn ẹ̀yin ìyá wa. Ẹ̀yin bàbá mi tí ẹ̀ ń ṣe gbogbo àwọn businesses yẹn, ǹjẹ́ ṣe ń rówó tẹ̀ fi ṣe? Ǹjẹ́ owó tẹ́ ń lò yẹn, ǹjẹ́ ó ń turn around? Nítorí pé the more tí dọ́là bá ń lọ sókè, the more tí life yín tó ń fà wálẹ̀. Àwọn wá ní, tó bá wá dé bank, àwọn bàbá wa tó yẹ pé àwọn bàbá wa, mo ti sọ àwọn olóko, àwọn farmers, ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn ọ̀tọ̀ làwọn yẹn, mo sì ń sọ àwọn tó ń ṣe business, tó ń ṣe òkòwò, àwọn bàbá wa kan wà bẹ́ẹ̀. Tó lọ ń kó kí ló ń pè, sewing machine, tó lọ ń kó wá látàwọn ìlú kọ̀ọ̀kan, big businesses o. Àmàrí gbogbo yẹn ṣe mọ́ nísìn. Ẹ̀yin bàbá mi tẹ̀ ń wò mí, èmi ti dàgbà báyìí ní sanwó àánú ilé, wọ́n ti ṣe wàhálà. Wọ́n ra lé lóòótọ́, wọ́n ra lẹ̀, wọ́n kọ́lé, ọ̀sán kan òru kan, ìjọba 419 Tinubu kọ̀ dé, ó dẹ̀ gba gbogbo lẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwọn bàbá yẹn ti rò pé àwọn ilẹ̀ yẹn làwọn máa fi ṣe turn around, pé tágbà bá dé, àwọn arí, ẹ mọ̀ pé àwọn arí, ṣé tẹ́ kò tẹ́ ká máa ta ilẹ̀. Ṣé rí gbogbo ìtẹ́ máa ń bínú sáwọn ọmọ Ìgbò yẹn, mo sọ fún yín pé ẹ ti talẹ̀ bàbá yín ni lẹ ṣe ń bínú. Because tẹ́ ẹ bá talẹ̀ yẹn, ilẹ̀ yẹn value ẹ̀ ó máa lọ sókè ni. Ilẹ̀ máa ní value. Ilẹ̀ dẹ̀ ni àwọn Fúlàní fi gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe òwò yẹn ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀ ń rówó fi ṣe turn around mọ́ nísìn? Ṣé mọ̀ pé mo ní kọ́lọ̀ fọ́ọ̀n kẹ́ àǹtí mi kan, wọ́n ti kú nísìn. Wọ́n náwó dọ̀tí tèmi fi mọ̀ wọ́n.
She works in the First Bank for almost 35 years. Kódà ibẹ̀ lọ ti retire. Brand new money ni. Ṣé wọn fáwọn tó ń ṣòwò? Báńkì máa ń bẹ̀ wọ́n pé kó wá gba loan. Ẹ gbọ́ mi yé. Bank ó máa ń bẹ̀ àwọn ìyá wa yẹn, àwọn bàbá wa pé because worry the volume of what was coming in terms of owó tó ń pè. Ìyẹn làwọn báńkì ṣe máa ń ṣí sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn igbó ṣeré, gbàngbó ṣe, ẹ mọ gbogbo àwọn ibi táwọn ọjà yẹn wà. Àwọn báńkì wá yọ báńkì kékeré, branch kékeré. Branch yẹn á máa gba billions of money ní every week, every month. Manager tó bá fi síbẹ̀ yẹn, wọ́n máa tọ́jú ẹ̀. Because manager máa lọ bá wọn nínú bí business. Àwọn ìyá yẹn ò ní time láti lọ sínú bank. Wọ́n máa lọ bá wọn níbẹ̀. Ṣé gbogbo àwọn business yẹn ṣì ń work ìbá? Mo mọ àwọn ìyá wa kan. Táwọn ship bá dé láti ìlú òyìnbó, àwọn ọjà yẹn ló máa lọ. Ẹ mọ̀ pé ship, ẹ mọ̀ pé bí ship bá dé, they will need a lot of things to take back. Kò ń ṣe ìtọ́ fi jẹ o, èyí táwọn náà fi gbé padà. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn businesses yẹn ìyá mi, ǹjẹ́ àwọn businesses yẹn ṣì ń work? Ǹjẹ́ ẹ̀ ń ronú padà pé kí ló lè fà á? Because normally ó yẹ kí ìlú máa progress ni, but Nigeria kàn depreciate. Gbogbo ìyá wa tẹwà lọ́nà Mushin. Mo lọ sí sọ alágbo nígbà kan. Mo ti káàkiri gan Nigeria yẹn. Èmi máa ń káàkiri. I explore. Adley ló máa fi mọ̀ pé bọ̀bọ̀ èdè láti ìlú òyìnbó. Mo rí bẹ̀ ìyá mi ìyàwó. Adley ló máa fi mọ̀ pé ìlú òyìnbó ni mò ń gbé. Because I will just, ẹ mọ̀ pé tó ti gbé ní abroad. So by coming home, I just want to have the feel of our people. But today, all those businesses is gone. Ẹ wá lọ ń gba ọ̀rẹ́ mi kan. Àtàǹṣọ́pá yìí náà ni wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹ wá lọ ń gba biscuit. Èyí náà ń gba wóróbo lọ́wọ́ Dangote, PUA. Àwọn ló ń supply yín nísìn. Ẹlòmíì nísìn bó ṣe máa jẹ́ distributorship fún Dangote. Dangote àti wá sọ pé tó bá ní 30 million. So ìwọ tó wà ní 30 million yẹn, wà tó wà lábẹ́ èèyàn kan, wà lábẹ́ èèyàn kan. Wà wá gbé flour kékeré kan fún ẹ, àpò flour. Wà wá máa yọ ní agboolé ẹ níwájú ṣọ́ọ̀pù tí ọkọ ti kú. Ẹ má bínú, ẹ ti di widow. Ẹ wá ń ṣe wàhálà yẹn níwájú ìyá wa kan. Mo lọlé báyìí, wọ́n so mọ́ mi. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló máa ń tà ní kílò area yẹn. I won't go into too much details. Ìtọ́ fi train àwọn ọmọ wọn nìyẹn. Gbogbo àwọn businesses yẹn ti kú nísìn. Wọ́n wá kó aṣọ ilé àwọn ọmọ yín náà lọ́rùn. Tó ń pè ní, ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ wa náà ni àwọn ọmọ LASTMA yẹn. Gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń nà yín ṣeré yẹn. Àwọn ọmọ wa náà ni. But èmi igbó tó ń mu, ó ti gbàgbé pé ẹnuṣẹ́ lòun wà. Èmi máa fa gbó títí tó bá kọ̀ jí láàárọ̀ báyìí. Ibi iṣẹ́ akọ̀wọ́ṣọ gbẹ̀m. Àwa máa ranjú fò, a máa nà yín, a máa ṣe yín léṣe. That's why we are all suffering. That's why you're suffering. If òyìnbó bá lè máa respect àwa, a mọ̀ pé àwọn náà ní tiwọn lọ́wọ́ ní ibi táwa wà. Ìlú ìdá. Ó dá in the sense that pé ó ní system. Tí bá sọ̀rọ̀ mo ní ẹ̀rí, but I'm not going to give too much information. Mo request fún FOI. Something I just wanted to find out about a system if they're holding something on me. Mo send information yẹn lọ by email. Wọ́n reply mi padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n ní ibi tí mo send email yẹn sí, ibẹ̀ gangan kọ́ ni mo need. Wọ́n ṣe wá refer mi sí another email. Wọ́n tún wá fún mi ní document tí máa fill. Mo tún wá, ẹ mọ̀ pé mi lazy man. Mo tún wá kọ̀ forward the same information just to that email. Wọ́n tún padà pé no. You are still doing the wrong thing. I have to print that form, fill it by handwriting, sign it. Wallahi tallahi sima billahi la zila huwa. Let me just tell you. I won't give the name of the details because that's personal to me.
And it's not something that, but let me just tell you when I received a reply from them. Ah, my show. What the fuck? This correspondent was going, data protection. Only dear sir or madam, I want to reply me. I refer to your email of the 3rd of 3rd, 2020, a subject access request and data protection disclosure is issued directly to the applicant for their own pursuit. Ìtọ́ dìmú lórúkọ mi, mo nídẹ̀. Oníkọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ lò fún. Èmi tún reply wọn padà. This was on Thursday, in a Friday, March 3rd at 11:59 a.m. Correspondent in lọ pẹ̀lú èmi àti wọn, wọ́n kọ́kọ́ send kan wá ní 10:43 a.m. By 11:59 a.m. Imagine pé kò ṣe èmi nìkan mo wà nílùú yìí. Kò ń ṣe èmi nìkan ni mo béèrè fún that same information. And nǹkan tí mo sọ yẹn, Freedom of Information Act. Millions of people are asking, but somebody was able to read and reply my email, not a robot. This is what we're asking you to understand. And by end of today, Shade Mori, their final email that came, they sent me an email. And the email is like this. Friday, in Friday, right? 4th, 9:28 a.m. That means pé èèyàn tó fẹ́ reply mi ó ti débi iṣẹ́, because wọ́n bí dá kó má débi iṣẹ́ láàárọ̀ tó ń sanwó oṣù fún. Tí èmi dẹ̀ make inquiry as a citizen of ìlú yìí, tí mo need information tó dé mú lórí mi, tó dẹ̀ láti dá mi lóhùn. Ó ń sọ fún mi nísìnyí pé 15 hours ago. Only, dear sir or madam, I wish to acknowledge receipt of your subject access request application of the 4th of March 2022 and advise that your application will be processed and a response will be issued to you within 30 days of its receipt as stipulated in the act. Do you understand what that means? In time fight fún yín fún ilé yìí, ǹjẹ́ wọ́n lè pe ibì kan ní Nàìjíríà nísìn pé kí ló tẹ̀ dìmú lórí ẹ̀ ò fẹ́ kọ́ fún ẹ̀? Torí pé àìtí dé level yẹn rárá. This is what the Yorubas are saying, that we will have a better life than the nonsense you are calling Nigeria. Ìbùkún mọ tí mò ń sọ, bọ̀bọ̀ ìbùkún yẹn ó ti send àwọn kankan sí mi tí mo ti kà, ó ń bá wọn fan tó dá nílùú yìí. But I won't go into too much details. Wọ́n wá ní kind regard, mo ní dárúkọ nìyẹn, the clerical officer of send the orúkọ address wọn sí mi. Data protection. This message is from an external sender. Okay, just a normal community Google man send. I request for something on me, and within 24 hours, I don't need to pay anybody. Thank you very much, Victories. Murimbe Yami, Comfort. Thank you very much, Levitt. Data Protection Act. I don't need to know any officer who will be one that come and send in 30 days. Wàhálà mi tó fi ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But by the act, kí ló ń pè ní act, òfin ìlú yìí, kò mí pé torí mo jẹ́ dúdú, kò mí pé torí pé wọ́n bí mi sí ìlú yìí. Do you understand the level of our own thinking? Okay, let's now come to you as an example in Nigeria. Ọlọ́pàá ẹ̀dá dúró, you are the one that is wrong, okay, as an example. And the case was settled or whatever. But you are still not satisfied. Can you just go back to that police station and say, mo need information on me, nínú station yìí? Do you think that your information will even be in that station?
Ǹjẹ́ I understand the magnitude of what we are dealing with? Pé a náà fẹ́ gba ìlú kí ayé wa lè ní ìtumọ̀. "24 hours. And I'm talking about big organization. Níbi tí mo send letter yẹn sí. But it's personal, I don't have to share that details. Big, tí bá sọ pé big. 24 hours. Wọ́n mọ̀ mí rí o. I've received email. Mo kọ printer nínú ilé, mo fill ẹ̀, mo scan ẹ̀, mo ní scanner nínú ilé àti printer. Basic things of life. Laptop lélẹ̀ nísìn, mo fi communicate níbí báyìí. The big one tá máa ń lò yẹn, monster yẹn, ìyẹn ń sinmi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹrù gidi nìyẹn. Ìjọ kan tí mo ń travel, ṣẹ́rí, monster nìyẹn. Tí mo fi ń bá wọn jà lélẹ̀, ilé náà ń pè ní monster, sórí. That's about almost 3,000 pounds. Ìyàwó kan náà ni ó ní Koiki. Iṣẹ́ tó ń ṣe. A dúpẹ́ fún ẹ. Kò wó lẹ́ẹ̀mejì kó tó rà. That it need upgraded. "24 hours. I received a reply in details to my request. This is all we are asking for. Nothing more. Kò ń ṣe pé I hate anybody nílé. But we are concerned that the direction they are going to say that we should be in Nigeria, we will not achieve that standard. Now, ìbéèrè ni pé, ìjọ ò la máa dé standard pé you can request for freedom of information of anything in Nigeria. You can say that we are in a big mess. But the argument of those that are listening and they know that in town sọ pé ká dá dúró. Yes, nobody wants to fight. But we have these animals. I cite to them, my brother, Mr. Femi Kasali, that are the minority that is taking every one of us for a ride. Okay, it's gone. I'm going to start it again. Get something to drink. It's a late night broadcast, and I welcome each and every one of us. Should we open the phone line? I'm sure those on Alayomi Koiki will have to join on Koikimedia. I'll open the phone line so that Koma Jepe Eminikoni Monsoro. The line is open and we will continue. You can call direct, you can call on WhatsApp +4475 94050 979. Mo ń bẹ̀ yín tẹ́ wà nílé ni. Mo ń fi gbogbo ohun tí ẹ ní, mo fi ń bẹ̀ yín. Nàìjíríà kì í ṣe ìlú. I know you don't like us, but à ń bẹ̀ yín ni. Nàìjíríà kì í ṣe ìlú rárá. With Igbowo's lawyer, Falola is still working. When the time comes, if Igbowo needs to say to anyone that the lawyers are not going to be representing him, we will communicate that. But for now, Falola is still his lawyer, plus other lawyers that are working. But Mayegu is also putting some things together. But when the time comes, you will get all the updates. Nigeria is not a country. The reason why people are listening and on this thread is because one way or the other, somebody is concerned about something in Nigeria. I cite you, Daramola Stephen Ojo. Let's go straight to Kuwait. Lodo Yawa, Loke Long. Eka was Soreto. Yes. Would
jí náà ni mo rí program tẹ̀ ń ṣe nǹkan tí mo fẹ́ dá sí àwọn tó ń sọ pé wọn ò níná láti 5 days wọn ò níná láti kinní kan ṣèbí gbogbo wọn kí ló ní àdúgbò tán wà kí ló dé tí wọn lè mobilize àwọn youth wọ́n ṣàgbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ látọjọ́ yìí wọ́n ń gbọ́ wọ́n sọ pé àwọn ò níná wọn ò ní ìdá tí máa sọ fún ọ pé àwọn ò níná náà kí ni wọ́n sọ fún ọ pé àwọn ò níná ṣèbí gbogbo nǹkan tá fẹ́ ṣèbí gbogbo ìgbésí ayé tá fẹ́ kó rọrùn fún àwọn náà nìyẹn ṣèbí nínú àwọn náà ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yẹn nínú wọn náà ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tí bàbá ọlọ́wọ́ gbígbọ̀n tó sọ pé káwọn yúùtù lọ́jọ́ kan náà tí gbogbo wọn ṣe ń pariwo ẹjọ́ tí bàbá ẹ̀ gan bá fẹ́ kọ̀ nǹkan gan báwo ló ṣe fẹ́ kọ̀ nǹkan tó bá di pírẹ́sídẹ́ǹtì nàìjíríà pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀ tó ń gbọ́n báwo ló ṣe fẹ́ kọ́. mo gbọ́ tí wọ́n ní constitution tó ń ṣe báyìí wọ́n ní wọ́n tẹ̀ ti gbé gbogbo nǹkan kúrò lọ́dọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn honourable àwọn councillor wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pé wọ́n ti kó lọ sí Àbújá àwọn èèyàn tí mọ̀ nǹkan tó ṣubú lù wọ́n o ní nàìjíríà yẹn wọ́n ò tí mọ̀ nǹkan tó ṣubú lù wọ́n wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni because everyday lẹ́ ń jáde tẹ́ ń ṣàlàyé nǹkan fún wọn tẹ́ ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wọn àlísọ yẹ kán jáde wọ́n ti kó ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn wọ́n ti kó ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn láńdàmú ẹ̀fà sí yẹ but àwọn yúùtù wọn kó ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn tó ń para wọn wọ́n para wọn àwọn tó ń pera wọn ń para wọn náà so káwọn yúùtù kan jáde bàbá aliu kan sọ pé kíní ni because mo program kan lánàá tó ń pè sórí program yẹn tó ń sọ pé nàìjíríà big elephant ní nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwọn èèyàn ò ní gbà ká lọ bọ̀rọ̀ wọn ò ní gbà gbogbo rally tá a ń ṣe lẹ́yìn ní UK tó ń ṣe ní Canada tó ń ṣe lamẹ́ríkà èwo ni BBC sọ̀rọ̀ nípa èwo làwọn parliament yẹn wo náà sọ̀rọ̀ nípa nínú wọn ò ní sọ because ọmọ ìpọ́tà bá ti sọ wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti mọ̀ nìyẹn wọn ò ní sọ àwa gangan la máa jà fúnra wa bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn politician wọ́n ti kó wọn wọ inú àwọn media wọ́n ti kó wọn wọnú media tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò mọ̀ so àwọn fúnra wa la máa jà fúnra wa kíyàn kan má máa bí pé gbàwó lẹ́ ń bọ̀ ni kí ni question tó ń béèrè ṣé tẹ̀yin bá fẹ́ lọ léṣe máa sọ fún anybody ni àbí kí ló ń béèrè fún àwọn tó wà lé kí ni nǹkan tó ń ṣe àwọn tó wà lé kí ló dé ṣùgbọ́n àwọn tó wà lé ló ń jìyà ṣé ẹ̀yin ò láàkì anything níbi tẹ́ wà náà iná wà everything wà ẹ̀yin ò láàkì anything ṣùgbọ́n àwọn èèyàn fẹ́ kí gbé ayé rọrùn fún wọn òun ló jẹ́ ká máa pariwo pé àní ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ẹ jẹ́ gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní pẹ̀lú gbogbo ọrọ̀ ajé tá a ní àwọn ìlú ní ò ní gbogbo nǹkan tá a ní nílẹ̀ ṣe mọ̀ pé Russia à ń import mackerel ẹja láti Russia 943 billion naira ni business tá à ń ṣe pẹ̀lú Russia mackerel ẹja ó wà nínú ẹja. ẹ̀yin tó wà nàìjíríà dìde ẹ sọ inú òkùnkùn làwọn èèyàn wá ń sẹ mẹ́ẹ̀ká purọ́ fúnra wa ibùdó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ wọ́n ní kíní náà yẹ kó tutù já wálẹ̀ àwọn tí wọ́n níná rárá nìyẹn o wọ́n ló tutù já wálẹ̀ ègé tí wọ́n ẹlòmíì gan odidi ọdún kan gan kẹ́lòmíì má ti ẹ̀rọ pé ó máa níná wọ́n dẹ̀ tún máa mú bíìlì wá tó bá ti dìgbà tó máa fẹ́ mú bíìlì wá lóṣù tí wọ́n lè mú náà yẹ wá bí ẹ̀ẹ̀kan kọ́kàn flash ẹ̀ wọ́n á mú bíìlì wá ẹ̀ sanwó iná so kí wàá ní láì ṣe pé ẹ kú rí ní nàìjíríà because àwọn pípọ̀ yẹn kàn máa jẹ́ wọ́n máa ná èèyàn because báwo nìyẹn tún ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọn kò sí bí yẹn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ ṣé wọ́n fẹ́ la ọpọlọ wọn wọ́rọ̀ sí ni gbogbo nǹkan tó wà ní nàìjíríà yẹn wọ́n ti kó sọ́ndà fúlàní wọ́n ti kó lọ sí àbújá because mo mọ prógráàmù kan lánàá tí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ nípa kinní yẹn wọ́n ti kó lọ sí àbújá tó bá yá sí gbogbo àwọn ọba yẹn wọ́n máa jẹ sẹ́ríkì lé wọn lórí ẹ bá ṣe ní kó sọ̀rọ̀ àwọn bàbá òṣì wọn wá sọ pé wọ́n ń bọ́ àgbàlagbà àwọn àgbàlagbà rádaràda wo ni àwọn àgbàlagbà tí wọ́n lè tó lé ẹlòmíì ò tó lé ẹ̀ wá ní wọ́n ń bọ́ àgbàlagbà wèrè wo ni táwọn náà máa sọ pé àwọn ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Tinubu lọ sọ́dọ̀ gbogbo wọn
wọ́n ti Tinubu gbàtẹ́ pé wọ́n ti gbowó wọ́n ti gba mọ́tò. Ṣé àwọn kan ló yẹ kó bá Tinubu sọ èyí tó ń jó tọ̀rọ̀ pé wá bì í wá ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ti báyìí ló ṣe rí. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ ká gbà kíní ká tẹ̀ kúrò lọ́dà Nàìjíríà kí ṣe Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ dà. Ó yà mí lẹ́nu. À ń ṣe Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ mú rántí ìgbà kan a máa ń sùn síta ni. Ìyẹn gbọ́dọ̀ dáhùn wọ̀ Nígbà nísìnyí. táwọn wà Lóńdó state. Ìyẹn gbọ́dọ̀ dáhùn wọ̀ nísìnyí. Lóńdó state a máa sùn síta tá a máa ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ tá a máa sùn síta ni. Pọ́psí wa ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá jí wa nìkan bí ábí 1 o'clock òru or 2 o'clock òru pé ká wọnú ilé kò sẹ́nìtì a máa sùn síta ni. Ṣé èèyàn lè try ẹ̀ ń sìn? Níbo? Èèyàn gan sùn gan èèyàn ò lè sùn wọ́ra èèyàn ò lè sùn dáadáa. Ó lọ Nàìjíríà gbà kan mi lè sùn wọ́ra tó bá òru báyìí mi lè sùn tó bá ti dìdájí lọkàn mi á ṣẹ̀ṣẹ̀ balẹ̀. Tó bá ṣẹ̀gbọ́n bá gbọ́ kẹ́rẹ́ báyìí mi nílé sùn because mi yàn ọmọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ wọ́n á Nàìjíríà yà wọ́n lè yẹ wọ́n ń rò tó bá tọ̀ ẹlòmíì gan wọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n wọn á tún pa. Sọ̀kí wá nìkan tá a wá ń sọ. Adé ń sọ fún yín ẹ dìde kí nìkan táwọn èèyàn tún fẹ́ sọ ẹ wò bó ṣe sọ́fà fepo wọ́n yọ táǹkì epo wọ́n lọ rí epo nílé epo. Unbelievable. Ẹjọ́ kí nìkan táwọn èèyàn fẹ́ sọ ọ̀nà kí ni wọ́n fẹ́ sọ fáwọn pípù yìí. Ṣòwòrẹ́ náà ló fẹ́ lọ fún pírẹ́sídẹ́ǹtì. Ìwọ̀n kan tó máa ń ṣàwọn èèyàn wa ṣé lórí constitution jẹ́ pẹ̀lú constitution tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ yìí again tó jẹ́ pé wọ́n ti gbé gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́dọ̀ Fúlàní wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ lọ sàbújá again pẹ̀lú constitution tó ń kọ́ wọ́n ti gbé gbogbo àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ tá a tẹ̀ ṣe eléyìí ló tẹ̀ máa bú tàn eléyìí tó ti constitution tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe yìí òun ló wá le jù àwọn ìyá ilẹ̀ ló ń bí ọmọ àwọn náà tún jó tẹ̀lé àwọn olóṣèlú àwọn ìyá òṣì yìí ẹni yá mi báyìí ó ti bójú ẹ̀jẹ̀ lọ ìgbà tó pé wàhálà tí wọ́n ń ṣe ẹlòmíì ti wà frustrated ó ti wà frustrated ó máa ta ọmọ ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ ẹni yá mi báyìí ẹ wò pé kí ló dé tí ìyá yìí ṣe báyìí wọ́n á bí ọmọ wọn lọ máa ta ọmọ wọn máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe ń ta bá kò sí ní advanced country náà ibo ló ti fẹ́ rí wọ́n sọ fún yàn kan mo ní wọn kì í jalè bì ó ní kíni ó ní ta ló sọ fún èmi bẹ́ẹ̀ sáà ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ní jíìmù tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ara kọ́sítọ́mà wa kan ò yá so bára kọ́sítọ́mà yìí ò ṣe yá mi mọ̀ kọ́ tó ṣe bí ó ti ṣe exercise ó ti rẹ̀ ẹ́ ló ti weak bá ṣe wá rí nìyẹn immediately tá a pé ambulance ẹ wo omi ẹkú dẹ̀ ń gbọ̀n mí níjọ́ yẹn bí 4-5 days ago omi ẹkú dẹ̀ ń gbọ̀n mí kò tó 5 seconds wọ́n ti dé wọ́n kó oríṣiríṣi nǹkan wá wọ́n test BPM wọ́n test high blood pressure wọ́n test everything. Mo ní wọ́n lọ omi ẹkú dẹ̀ ń gbọ̀n mí mo ní ṣàlè ṣe rélé ní Nàìjíríà. tí àgọ́ ní nọ́mbà wo gan ló tẹ̀ fẹ́ pè ní Nàìjíríà. Adé sọ fún àwọn pípé pé ọwọ́ Ọlọ́run everybody wà Nàìjíríà báyìí 2 o'clock ló wà Nàìjíríà báyìí ọwọ́ Ọlọ́run wọ́n wà báyìí tílẹ̀ máa fi mọ́ wá tún bẹ̀rẹ̀ ọ́zù. ọ̀rẹ́ mi ìyàwó ẹ̀ bímọ ara àwọn Nàìjíríà tájọ wà ń bì náà ìyàwó ẹ̀ bímọ tó fi dóore kerosene ní hospital wọn ní kán lọ rà wá kerosene wọn ní kán lọ rà mo ní mo ti ẹ̀gbọ́n pé wọ́n ní hospital gan kọ́ pé wọ́n ní kán lọ máa dáwọ́ petrol. wọ́n ti ń ṣe ẹ̀ tipẹ́ ẹ máa ra petrol fún wọn ní kọ́ lọ máa dáwọ́ ẹ̀wọ́ petrol sínú generator. ìyàwó àlè ìlú yẹ ìyàwó àlè kò sí kékeré. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyà jíjẹ ni. kódà àwọn táwa gan support gan kò wà enough mélòó ló fi fún yàn in a country where inflation has bloated away mọ̀ tán pè ní inflation ó ti wà bloated owó yẹn ò ní value mọ́ rárá ò bá kan 100,000 naira dání kò ní value kò ní value. ẹlẹ́gbọ́n èmi gan ẹ máa kígbe pé ọ̀gbẹ́ni wá kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ kàn ń béèrè owó ṣe rò pé ìgbé owó kan wà bí lóyún ẹlẹ́pẹ́ ìgbé owó kan wà bí kan tí yàn lọ́ ń ka ni à ń ṣiṣẹ́ ni ìwọ́n tẹ́ mọ
Ìgbà mi báyìí wọ́n béèrè owó èèyàn máa wà frustrated pé kí ló ṣẹlẹ̀. Àwọn tá ń bó òyìnbó àwọn òyìnbó yẹ wọ́n tíyan èèyàn á rò pé èèyàn gidi ni wọ́n ni kò séèyàn lára wọn. Àwọn wọn kàn nìkan kò séèyàn gidi lára wọn. Kò séèyàn lára wọn. Tíyan bá wọ tọ́lẹ̀tì pẹ̀lú wọn báyìí iṣẹ́ tó ń rí. Ẹ̀mí àfẹ́ bọ́. Tíyan bá wọ tọ́lẹ̀tì pẹ̀lú wọn. So kí wá ni a ní ká padà wá sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn people. In fact program tí mo wò ní àná yẹn program Yèyé Dára tí mo wò ní àná yẹn mo ní pẹ̀lú constitution tó wá kọ yìí àwọn bàbá abẹ́nifẹ́ni tó sọ pé kọ́ change constitution kan ṣe ṣé wọ́n sọ pé wọ́n rí constitution tó sọ pé wọ́n ṣe ni. Kò tí wà iná. Tọ́wọ́ tún sọ pé Ìgbò ni kò ṣe o. Àwọn bàbá yìí ní àdóòdò mi ìmọ̀kan tó ṣe àwọn bàbá yìí. Àwọn ọ̀dọ́ náà ni ẹja fẹ́ lómi láyé àwọn ọ̀dọ́ náà ló máa láti wake up because they have the big responsibility and the big task. Okay, àwọn ọ̀dọ́ ló yẹ kó wake up bọ̀ gbogbo nǹkan tá ń sọ yìí báyìí àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ dì. Wọ́n ní wọ́n náà ti gbọ́ dáadáa. Àwọn ọ̀dọ́ ti rẹ̀ dì àwọn ọ̀dọ́ wọ́n sì fẹ́ tẹ̀lé olóṣèlú wọ́n sì fẹ́ tẹ̀lé Ṣògùrẹ́ torí Ṣògùrẹ́ bá débẹ̀ ṣé àwọn Fúlàní tó wà ní àṣọ kìíní ṣé àwọn náà máa jẹ́ kí Ṣògùrẹ́ kó change constitution ni. Ẹnì náà ni gbogbo ọmọ wọn. Kó change constitution ni. Àbí kí nìkan tó tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Àwọn pípì wọ́n kọ́ ìyá mi gbé mi lékè wọ́n kọ̀ múnú bíyàn ni. ẹ̀yin má wọrí ó ń rúbọ̀ ní bí omi ọ̀sà bí báwo lọ ṣe máa ń pẹ́ ṣé God ìyá mi ẹ jẹ́ kí ìyá mi wá lọ she is already angry +4 ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́tí pé +4 I mean I have to because these are our mothers that are working tirelessly outside that contraction gbogbo iná rẹ̀ máa ráyè wọlé late night là ń ṣe àdẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹni tó ì tí wọlé tẹ́lẹ̀ ó máa wọlé we have a new caller on the line go ahead caller. Mr. Koiki. Sir. My brother in the fight for freedom. Thank you. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kúkú jẹ́ ká máa sùn yìí, Ọlọ́run jẹ́ káwọn náà fún. Wọ́n ní rojú oorun ní wá sójú wọn. Àjọ kò sí ní. Ó gbóòrùn gan mi gan ti funfun gan ìyàwó mi gan ní kí n lọ gé mo ní kọ́ṣà ra fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ araṣẹ́ náà nìyẹn. Ẹgbọ́n sókè. Níbi tó ju wàhálà àwọn kan fẹ́ gbà. A máa sáré. Ẹ mọ̀ pé màtá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn rò pé mò ń ṣeré ni mo sọ fáwọn èèyàn pé màá raise conscious mind àwọn èèyàn débi pé ẹ wo àwọn kan tó ìyẹn máa ṣe ń bínú lọ ṣọ́ àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan kékeré rẹ̀ ṣe rí kàtàkàtà sì ń bọ̀ ẹni tó bá ń wọnú plane torí pé Koiki wà nù plane a máa bínú pé kí ló ṣe tóun náà lè wà nù plane kò ń ṣe big deal but I just want you to know that these are the life that people are enjoying people are bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àwọn èèyàn wà lórí air tó ń bọ̀ wá wo Davido láàárọ̀ ọ̀la wọ́n dẹ̀ tún máa padà lọ níjọ́ Sunday ìwọ wá jókòó wọ bàbá 40 ọmọ 30 British wa sọ fún ẹ pé come and show me your bank statement kó tó wá sí UK kó tó lè travel. wọ́n ti sọ wá di ọ̀sọ̀ táwọn dìdàkudà gbẹ̀jẹ̀ ni. Basically, I think I need to educate àwọn tó wà lẹ́nu firstly because a lot of them they are not as exposed as you are and the things you are trying to put in front of them. Yeah. So and a lot of our labule they are used to these cultural ways and they don't see any difference. So to them it's like kill and so gonna. It's normal. Kini Yoruba nation so and all that. So our tier our outside at àwọn tó ju wọn ti lanle ìjà wa ni kò ń ṣèjà àwọn èèyàn wa ní oko. So we are the one that's going to band together and demand a forcible change. Yeah, we are going to slug it out, just like Jimo said. Yes. Yeah. Yes. So at first, people need to understand that we are being treated as stock, as in stock as in stock market. As citizen of Nigeria, we are being traded as stock. And a lot of people don't understand it. Nigeria itself, it's a corporation, it's a business. So Nigeria at large is a company. The margin of the three protectorate, Yoruba, yes, protectorate. It was put together to make one giant corporation. I've forgotten the name it was called before.
But yes, it's every report comes back to Britain. Ọdẹ ṣì ń gba owó ṣàkọọ́lẹ̀ yẹn. Wọ́n ṣì ń gbà. So gbogbo agbára tó gbà tó move capital wọ Abuja kankan ẹ̀. So that wọ́n lè máa report direct, àwọn northerners wọ́n lè máa report direct sí England. Lọ ṣe move agbára so that gbogbo bó ṣe ń lọ kò tiẹ̀ ní yá wa mọ́ nísàlẹ̀. Now, kí ni mo fẹ́ fà? Royal Niger Company. Yes, that is it. Thank you, my brother. Yeah, me call Mr. African Confidential rán wa létí. Go ahead. Ó ṣì ń trade Nigeria under that name, bàbá mi. So, nígbà táwa wá là ń jà sí, kéèyàn ṣí business ilẹ̀ kẹ́ kó wá ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ló ṣe máa gbé business ẹ̀ lẹ́fọ̀ọ́ ẹ̀ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ti ń jẹ tó ti ń mu tó ti ń tọ́jú àwọn ọmọ tiẹ̀, that's citizen tiwọn. Gbogbo nǹkan tó fi ń jẹ tó fi ń mu epo tó fi ń wa mọ́tò ọ̀dọ̀ wa ló ti ń kó gbogbo ẹ̀. So àwa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí commodity. We are commodity. So ẹni tó bá commodity tó bá wá rí jẹ nínú ẹ̀ òun náà ara máa dákẹ́ bí Délé Mọ̀mọ́dù bí Tinubu Ṣèyí Mákindé Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n máa manage láàrin commodity àwọn máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Exactly. So share tàwọn that's why àdọ́jẹ́ ló ń yáwó káàkiri ó dà ń gbówó yẹn ò circulate bó yẹn circulate kan because nínú 100% tí company bá make ẹ̀ sí tí Nàìjíríà bá make wọ́n gbọ́dọ̀ send bí i 60% wá sí ọwọ́ ìyá àṣàlẹ̀. Àwọn tó kọ̀ wá máa ju 40 tó kù nígbà tẹnu ogun ọ̀dẹ̀ ti fẹ̀ 40 yẹn ò wá tó mọ́. Wọ́n wá lọ ń yáwó níyàkúyà lọ́wọ́ country káàkiri wọ́n wá máa fi ilẹ̀ wa wọ́n máa fi dì. Ṣé àwọn ọmọ onílẹ̀ ṣé àdẹ́wà máa wò wọ́n báyìí nísìn tó ti wá di pé wọ́n ti ya owó to the extent pé ó ti fún wọn lọ́rùn báyìí sìn tó jẹ́ pé àwọn tó yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn yẹn ti wá ń kó àwọn èèyàn wá láti wá máa pa wá ń pakúpa torí nǹkan tó fẹ́ mú lórí ilẹ̀ ṣé àwọn àdẹ́wà máa wò bẹ́ẹ̀ ṣá bàbá mi. So at this point, I dey follow you religiously. You understand? And that's why Sherry pointy. That's why I raised that PR. But ìlú ni PR. So irú bàbá rò pọ̀ nísìn, it should be playing with nothing less than 20 million, whatever X amount, so that it can get his PR message to the grassroots, to wherever he wants to hit it. While àwa tí a fẹ́ gba M1, a máa ra lọ quietly, ìyẹn ò ní ìdáríwó kankan, àyàn kàn máa erupt. You know, we need to put everything around what we are doing. But I don't think our people first understand that this movement has what we call a magnitude to move the mountain. But without some kind of proper strategic thinking, planning, then the financial backing, it will be very, very difficult. And that is why it might become a little bit messy, where things will start getting itself together. Just as we're looking at Ukraine. As much as we're looking at Ukraine, it doesn't matter which side you're believing or following. But every place simply, it will be humanitarian help from all over the place. We will get to that stage where it will become that reality, but that humanitarian crisis will happen, but the backing will come in from the international community. Go ahead. Yes. To be quite honest with you, all German or Ukraine gone. Because Putin bó ṣe wà ń sìn ṣe bí Mali ló ti liberate ara wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn French sìn. Who helped them do that? With the backing of Russians. So Russian military wà ní Mali bá ṣe ń sọ̀rọ̀. So táwa náà bá loud ariwo wa, I believe tó bá di gbàgbós àwọn tí à ń wò pé táwọn expect pé wọn tiẹ̀ ní support wa tọkọ̀ jókòó tó ń wo bí game yẹn ṣe fẹ́ play àárín wọn tó wọn máa dìde. Because at the moment, àwọn tó ń fún wa lọ́rùn ní Politico and ó dà pé French náà ti ń fẹ́ máa yọwọ́ kọ́wọ́ because all the one camp àwọn military tó lé kúrò ní Mali nsìn apparently wọ́n sá wọ Niger. So Niger kẹ̀rẹ̀ dẹ̀ share border sí ọ̀dọ̀ tiwa. So Niger bá wọn sára kí ló fẹ́ wá máa ṣe Niger? Búbú dẹ̀ ti ní òun ṣe train láti Nàìjíríà wọ Niger. Ṣé àwọn èèyàn ń fi 1+1 kan fi make 2 ni?
And on board this time around, as in pẹ̀lú bínú. Should we be concerned that I want these international community, they can foresee things, but they're keeping quiet. But maybe within the next 6 months, they will start sending out some circular to their citizens, to their embassy, to prepare for the case of incasity. Are we looking at that angle? I think they don't start doing that not until ariwo yẹn tó bá ti débi pé on rí lórí live TV pọ̀ ń pààyàn nǹkan kan báyẹn kò dẹ́n ṣe pé ìyẹn ò tí ì máa ṣẹlẹ̀ already underground kò tí ì ta bá àwọn èèyàn tiwọn ni so kí àwa 1 million kọ́ máa kú lọ kọ́ta wọn máa kú lọ Nàìjíríà kò kàn wọ́n torí kò tí ì ta bá àwọn èèyàn tiwọn. So tó bá dín di pé èèyàn méjì èèyàn mẹ́ta ń report embassy wọn ní Nàìjíríà pé wọ́n máa pa citizen wọn kan báyìí báyìí you see that they will put all of this on the news. Àwọn àti pé wọ́n máa warn àwọn citizen wọn tó wà ní Nàìjíríà. Again, so torí kò tí ì dọ́dọ̀ tiwọn as in kò ń ṣe èèyàn tiwọn and tó bá dẹ̀ ta bẹ́yàn tiwọn náà mo fẹ́ lè sọ pé wọ́n á fẹ́ fọwọ́ bò tẹ́ni ọ̀bá wà important because nǹkan tó ń rí jẹ sẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ju káàkọ́ wa lọ sídìí ara wọn lẹ̀ lórí pé èèyàn kan kú àbí nǹkan kan báyìí. So at this point baba àwa tá a wà labroad ẹ jẹ́ ká tidy up. Àwọn yes àwọn tó dẹ̀ wà Nàìjíríà àwọn baba Akíntóyè àwọn náà ti wà lexile báyìí indirectly wọ́n ti dẹ́rù bàbá bó ní bàbá wọ́n ti lọ jókòó sí Benin. Ẹni tó jẹ́ fighter warrior wa ó wà ní àtìmọ́lé. Wọ́n ti pin it down. Wọ́n ti pin it down. So àwọn then count days. So ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n náà sí ni pé okay as soon as táwọn bá ti ṣe election tí wọ́n ti rígì gbogbo ẹ̀ wọ́n ti mẹ́ni tó máa jẹ next president anyway pé àwọn lè wà máa release ẹni tí ó bá ti kù sẹ́wọ̀n ńgbà yẹn. Ọ̀tá wọn tó ń pray pé kó kú sẹ́wọ̀n àwọn lè wà máa release ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣé àwa tá a kù ṣé a máa jókòó ni? Okay, I love that. Káwa tá a wà ní diaspora ká máa bẹ̀rù láti lọ ní bàbá mi. So nǹkan tèmi máa sọ àmà advice àmọ́ tèmi ni pé àwa tá a wà ní abroad ni why can't we come together collectively? Ẹ jẹ́ ká draft letter kó submit ẹ̀ sí commission each countries in the West. Pé we indigenes of Yoruba we have proclaimed we are a part of Nigeria. I said the same thing. We want to leave. I said the same thing a couple of days ago. Yeah. Yes. So if we submit this into trigger something that they would have no other option than to get that message to their country directly, and then their country would then have to start saying something either quietly or loudly to prepare the minds of their citizens. Exactly. I hope Taba submit what that should do is make Taba serious. UN Commission one discuss as to what is the next step. Because certain culture out of Nigeria are demanding to leave. Yeah. So one only force to carry on. So that should trigger that. If that doesn't trigger any response, then you know that the Okojo won't fetch anything. So they're not going to be interested. I'll go into the next line of action again. I want to move date. We know that, okay, what do we do next? But Baba, come up, Parotonrawa, our con, once 34 see key positions, I knew what game they are trying to play. So be Fulani lẹni tó jẹ́ Secretary General UN. Amina. You think they just gave her that job for no reason? They were expecting this trigger to happen that we Yoruba are going to break. So what if you see key position to my quiet ariwa what I break? So and the UN to head of UN to say okay yes.
there's no problem in Nigeria. Don't report directly from UN. Yeah. Wait, there's no problem in Nigeria. Oh my God, they are just minor people just making noise. Okay. So let's make this step. If you want to draft the letter, let him draft it. Let's draft it. Well, I'm sure there will be a lot of people that can do that. Thank you very much, my brother. You're welcome, for that, brother. for that. Thank And you that was doing. Thank you very much. And I couldn't have appreciated each and every one of you. That was again. I said the same thing just some couple of days ago that we should draft a letter. Moriba Baba Sanjo tó ń gbá football. Ìyẹn ò ní problem. Àwa la ní problem ta ní láti resolve. I know there's a couple of people that have called. Let me see if we can at least get some of you back as quickly as possible. I saw somebody first before we went to Kuwait. Let's see if this caller is still awake. If not, we will continue with the next person as well. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin ọba wa náà tí ẹ bá láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Ìtakùkù ń jà fún náà kò ń ṣe fún Koiki nìkan, fún gbogbo wa náà ni. We must pull the brake of Nigeria down. But every single one of us has a role. Ẹ jẹ́ ká lọ sí US. We have a new caller. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, jàre ẹ kúṣẹ́. Yes, ma'am. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Àmín. Ò ní ṣe lásán o. Àmín Ọlọ́run. Nǹkan kan ló wá sí ọkàn mi torí mo ka mẹ́sẹ̀gì bóyá Yorùbá sàn ń sìn. Yà Yorùbá sàn. Nǹkan kan wá sọ́kàn mi lórí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan ọ̀gbìn wa tí ó bá ti ń gbó ní gbogbo oríkò ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá? Ibi tí a bá rí pé epo pọ̀ sí tán bá ti ń ṣe epo ní sáìdì ibẹ̀. Àwọn store kò sí ìlú tán dé tí ò sí store ibi tán ti ń ta kòkó tẹ́lẹ̀, àwọn store yẹn ṣì wà ń bẹ̀. Store ibi tán ti ń ta obì, àwọn store yẹn ṣì wà ń bẹ̀. Ní gbogbo state kò sí ìlú tán dé tán bá store tán ti ń ta nǹkan tán ń rí ń bẹ̀ tó máa ń pọ̀ jù tán máa ń rí ń bẹ̀. Bóyá owó tí a tiẹ̀ fi ń ránṣẹ́ tí àwọn aráalé tẹ́lòmíì ń lò nílòkulò yìí. Káwó owó epo ibi tí epo bá ti pọ̀ sí, ibi tán bá ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn epo jù bí ọ̀pẹ. Tó bá tó time tán harvest epo, kí a wówó ká fi repo yẹn ká tọ́jú ẹ̀. Ibi tán bá ti ń ṣiṣẹ́ gàrí, ká wá èèyàn tó mọ̀ nípa ẹ̀. Kán dín gàrí yẹn kán jẹ́ kó gbẹ dáadáa. Kì í bàjẹ́. Kán rà kán store ẹ̀ kán má jẹ́ káwọn má là kó lọ mọ́. Ibi tán bá ti ń ṣiṣẹ́ iṣu tàbí tán ń ṣe èlùbọ́ iṣu tàbí èlùbọ́ ẹ̀gẹ́ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn torí ìlú kálukú ó ní iṣẹ́ tán bèèsì tó jẹ́ pé ó pọ̀ jura lọ ibi tó bá ti pọ̀ jù. Ibi tán bá ti ń ṣe iṣẹ́ rice, kán tún lọ bẹ̀ rice yẹn kán má gbà kí Fúlàní kankan kó rice yẹn lọ kán rà á síbẹ̀ yẹn. Kán máa bójú tó ń bẹ̀ kán kó àwọn warrior bíi mélòó kan tó máa tọ́jú kìnìún yẹn bẹ̀. Mo rí i pé tá a bá tún ṣe yẹn, a tún máa fi kọ́ọ̀bù àwọn Fúlàní wọ̀nyí. Torí àní bí mo ṣe lọ síléeṣẹ́ irú bí tán ti àwọn epo tó ń tà ní bíi 5,000 ọjọ́ tí Fúlàní bá ti dé ọjà, wọ́n lè gbé 5,000 lé wọ́n á rà ní 10,000. Wọ́n á dẹ̀ rìlíìsì ẹ̀ fáwọn Fúlàní yẹn wọ́n á kó lọ. Gbogbo ọjà bó ṣe ń ṣọjà nìyẹn. Bóyá tá a bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, a tún máa kọ́ bù wọ́n díẹ̀. Ìyẹn ló ń pè ní the buying force, buying power bí ó ní bóyìnbó ṣe máa ń lo kí ní àwọn economics, buying power. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo délé nìyẹn. Epo tó ń tà ní bíi 18,000. Wọ́n kàn wá sọ́jà wọ́n sọ epo dá 25,000. Kẹ́ẹ̀gì. Epo pupa ni mò ń sọ o. Ó ti yé mi, ó yé mi. Àwọn olówó tiwa tó ti ń rà kí àwọn òtẹ́kọ̀ yẹn fún ọmọ àwọn málàmí náà lọ ń tepo wọ̀nyẹn fún. Purchasing power. Wọ́n dẹ̀ ṣe é káàkiri gbogbo ọjà nìyẹn. Okay. So tá a bá lè ṣerú eléyìí náà mo rí i pé ó tún máa ṣe wá láǹfààní. Ẹ máa bá ètò nìṣó ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Yes, purchasing power. I think I was wrong when I kept saying there's 192 countries in the world. James was correcting me to say it is about 294 countries around the world. Wow.
We have a new caller. Let me see if I can get through to that caller. I'm ringing the number back. Let's see if the caller is still awake. The purpose of us coming out every day is that we know. Àwọn ni ẹ sọ. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Kò easy. Lágbára Ọlọ́run ó máa easy fún wa. Lágbára Ọlọ́run. Yeah, it's 192. I know it's 192. Sàmú ọmọ bíi tí àlùkò ti rí 294. Ẹ go ahead, ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú, sorry. Yeah. Area tèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí àti lóru láàárọ̀ yìí ni pé sórí àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà ẹ má jẹ́ àtúnra wa jẹ. Kò sẹ́ni tó lóun ò mọ̀ nípa Yorùbá nation. Okay. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní òun ò gbọ́ nípa Ìgbòho. Kò sẹ́ni tó lóun ò gbọ́ nípa Nnamdi Kanu. Okay. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò gbọ́ nípa Sowore. Torí far back 2019 ó ní mo lọ sílé ni mo dẹ̀ pé dádì mi. Mo níṣẹ́ ti gbọ́ ẹni báyìí. Wọ́n láwọn ò tí ì gbọ́. Mo wá introduce Sowore sí wọn. Àbúrò mi gan gbé sórí òun ló spearhead Sowore lọ sí Ẹdó. Torí Ẹdó ni láti mi gbé. So kí ni mo wá fẹ́ fàyọ? Asat December tó kọjá yìí tí mo lọ sí Naija. Kò síbi tá a lọ tá a bá darí kọ Ìgbòho ọmọ. Náà kí ni mo fẹ́ fàyọ? Sórí àpọ̀ tó fẹ́ ja ìjà yìí àpọ̀ tó. Tó wá rí àwọn tó wà lóò ìdìbò tó ní a máa jàjà yìí ni a máa jàjà yìí ni. Mo wo fídíò ẹ lọ́jọ́ kan. Ó sọ nínú fídíò ẹ pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn ká agree lọ ní ọjọ́ kan ká kóra wa ká máa lọ Naija. I bet you àní rí tó 50 already láti lọ. Then àwa fẹ́ máa blame àwọn tí wọ́n ti ṣe báṣubàṣu ní Nàìjíríà tọ́lọ́pàá ti dá sẹ́ríà fún tí sójà ti dẹ́rù bà. Kò easy. Kí ló mú kí gbogbo èèyàn jáde nípa tí bàbá wa Ìgbòho wà ráhùn? Torí pé wọ́n rí i pé bàbá yìí ó lè bá wọn kọ ìyà. Wọ́n rí ẹni tó lè tẹ̀lé lẹ́yìn. Náà bàbá ò sí dárúkọ ẹnìkan ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Odùduwà táwọn èèyàn wà with full confidence tó bá jáde tó máa tẹ̀lé jáde. Kò sí. Especially táwọn èèyàn bá wá wo nǹkan tí àwọn èèyàn wá ṣe sí bàbá Ìgbòho báyìí nísìnyí. Táwọn ará àwọn èèyàn Ìgbò náà bá wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe sí àwọn Ìgbò tí ẹ̀ ń try díẹ̀díẹ̀. Wọ́n support ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. But gbogbo Yorùbá àwọn tó support o. But àwọn tí ó support ló pọ̀ jù. And as far as we don't have the number, I'm not speaking negatively. Èmi náà fẹ́ kí Yorùbá nation dé. Jẹ́ ká wo this way. Àwọn ará Ukraine wọ́n decide láti dúró láti jà. Torí pé àwọn politician wọn ń jà ni. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé agbára wà lọ́wọ́ àwọn politician wọn tó máa kó ìbọn fún wọn, tó máa kó gbogbo nǹkan ogun fún wọn. Ọ̀tàlà wa fẹ́ fojú jọ àwọn tó wà ní Nàìjíríà yẹn. The few ones tó bá jáde lẹ́kọ̀ọ́ ní pé a ní gbà ọlọ́pàá tó máa kọlù wọn ó pọ̀ ju àwọn tó jáde lọ. But there is a good news. Kí ni good news yẹn? Ebi máa lé wọn jáde gbẹ̀yìn. Okay, so something will push them out. Ebi kì í ṣe something. Ebi ọ̀gá will push them out. Koiki. Yeah.
tí bá lọ 100,000 lọ́jọ́ kan ọjọ́ ẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mi. Tí bá lọ chọ́ọ̀chì báyìí mi ò kì í dúró wọ́n close máa ti sá. Kí ló dé? Torí tó bá àwọn ẹ̀ máa kí òní wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́. Torí mo máa dress fine mo máa gbé mọ́tò láwá. Wọ́n wá rí àwọn age rate mi. I'm 50. Àwọn 50 tó dàbí ẹgbẹ́ mi wọ́n dàbí bàbá mi ni. Tí bá wá ń sọ fún àwọn ọmọ mi àti àwọn mi pé bàbá ìyá màjọ lọ sí school ni ẹgbẹ́ ni wá mo tiẹ̀ ju àwọn míì lọ́rùn wọn. So kí ni mo tẹ́ àti sọ ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe bá a ṣe ń wò yìí o. The solution to this thing kọ́ lọ gbé bàbá wa jáde láyọ̀ àtàlàáfíà. Tí bàbá wa bá ti jáde a máa ṣe awareness yìí lọ náà ni. Nàìjíríà lè bá Nàìjíríà ṣòwò pọ̀ kẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀kẹ́ẹ̀rì láyé yìí. Gbogbo nǹkan tó wọ́n máa ṣe nǹkan tó máa léèdì Yorùbá nation ó ní Nàìjíríà náà mọ̀ máa ṣe. Àbúrò mi fẹ́ lọ ra diesel nípìnlẹ̀ lónìí torí mo ní fuel mo tún ní diesel ọkọ̀ méjì ni. Ṣé èèyàn mélòó ló lè ní orú yẹn? Tó bá wá ní generator wá ní big one tó máa gbé fridge wá ní I pass my neighbor tó máa gbé fan. Tó bá ní network wá ní Glo wá ní MTN. Torí tó o bá èèyàn mélòó ló wá lè service gbogbo nǹkan yìí? Àbúrò mi lọ ra diesel láàárọ̀ yìí 550 naira per litre. Kábíyèsí. Orí mi ó dún gbọ́n. Kí ni mo ṣe àti sọ? Àti fẹ́ dé bẹ́ẹ̀. Kò ní ìdí ká họ́rì mọ́. Títí fún àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé kí wọ́n sọ̀rọ̀. Àti fẹ́ dé bẹ́ẹ̀. Ebi máa ti wọ́n jáde. God bless you. Wow. Mo ní sẹ́ tí a bá wà lórí ètò a ní àwọn tí Ọlọ́run bá mi fún ní ẹ̀bùn ọpọlọ tí wọ́n jẹ́ bí àwọn ẹ̀gbọ́n dáadáa sí mi. Èmi kò jẹ́ bí àbúrò sí yín ni wọ́n dẹ̀ ní dáadáa ò lè jà àmọ́ lábúrò tó lè gbèjà ẹ̀. Kò ń ṣe pé ẹ̀yin náà ń bẹ̀rù, kò ń ṣe pé ẹ̀ ní ìgboyà, kò ń ṣe pé àwa tá à ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn yẹn nìkan. Àìmọye àwọn tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn tí wọ́n ń bá wa lọ lórí ètò. Àwọn kan ti pè wá wọ́n ní Koiki ṣe mistake ẹ bá má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Koiki ìgbà tá à ń pè yìí ẹ tètè dá wa lóhùn but àwa náà ti wá rí nísìnyí pé ọ̀nà yìí kò ń ṣe ti Koiki nìkan. Ọ̀nà yìí Ìgbòho ní bàbá wa tí a rí àmọ́ a tètè fún ní protection yẹn tó. Àmọ́ nísìn everybody ti understand and that is why everybody is now saying kò ń ṣe pé wọ́n ti náwó lọ́ọ̀yà tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe pé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tẹ́lẹ̀ Ìgbòho fúnra rẹ̀ wọ́n ti náwó. Ẹ tún sọ pé Máyégún ìwọ́n tún jáde náà ẹ jẹ́ ká tún reinforce again. Wọ́n ní nígbà míì èèyàn á lọ túnra mú dáadáa. Kò ń ṣe pé láti máa wá sórí show kí máa ní gbàgbàgbàgbà nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ èmi náà ti wá rí pé ok àwa náà máa ṣe báyìí àgbè báyìí ibi tá à ń lọ gbogbo yín ti mọ̀ but áńgò tí bàbá wa sọ nísìn ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lé ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ again ni mo ti sọ léra ẹ lọ máa tọ́jú èso seed sílé. Bẹ́ẹ̀ bá ní mọ́ àmọ̀ pé kò sí owó but ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá léèyàn nílé ẹ máa stock up. Kódà ní abroad gan mo sọ fún àwọn tó wà tí mo ti sọ lórí program rẹ̀ kódà mo tún sọ fún ilé mi lénìí wọ́n ń dúrà bí àpárá ni mo ní oúnjẹ máa wọ́n ìyẹn ní abroad ni o kò kàn tí wọ́n tó bí ti Nàìjíríà mo ní prices àwọn kọ̀ọ̀kan máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ sókè ẹ lọ máa stock up especially àwọn starchy food spaghetti excuse me and àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn because tó bá dé stage kan pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe lọ ọ̀rọ̀ Ukraine Russia another 2 weeks kò tí wálẹ̀ o Russia ṣì ń bínú gidi because the more tó bá ń sanction ẹ̀ gan the more tó náà máa sọ fún wọn pé tó bá bí yín da ẹ̀yẹn jáde sóhun
because Russia fẹ́ kí Europe jáde kọ́ lè nara wọn lẹ́gba ibi tí Russia ń lọ nìyẹn o gbogbo tẹ́ẹ̀ rí tó ń nà Ukraine lẹ́gba yẹn àwọn Ukraine náà rẹ̀ sọ pé sẹ́ a máa para wa síbí báyìí ni Russia ò tí ì fún nǹkan kan wọ́n ṣe rí gbogbo tó yẹn ń ṣe yẹn ó sì ń mo gbèjà Russia bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ gbèjà Ukraine bọ̀ mo kàn fi ń ṣe àpèjúwe pé àwa tá a wà láàbúrọ̀dì gan mo sọ tẹ́lẹ̀ rí ẹ ra bọ́ọ̀sì kan ẹ kó oríṣiríṣi sínú ẹ̀ bisikíìtì sardine kandu tọ́ṣíláìtì bátírì nǹkan ẹ kó sínú ẹ̀ ẹ sílẹ̀ ẹ gbé sábẹ́ staircase yín àkókò nílò náà torí pé àbúrọ̀dì la wà but a kì í mọ̀ kódà àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì yín kọ̀ọ̀kan ó lè dàbí eré mo sọ fún wọn nínú ilé mi lénìí mo ní ẹ fi síbi tó yẹ pé kò ṣe ìtàṣe máa wá lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ fi síbi débi pé tẹ bá gbé báyìí ẹ gbé jáde níbi tó wà ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ń wò mí ẹ má fi ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ má fi ṣeré o ẹ má sọ pé tèbí bẹ́ẹ̀ ló wà kò lè dé bíbà yìí ẹ má fi ṣeré o Russia tún sọ fún Finland pé tó bá dánwò kankan wò àwọn àna lẹ́gba kò dẹ̀ ṣeré Russia ń bínú gan Russia ń bínú wọ́n ti lọ́ọ̀kì wọn pa nísìn around the globe wọ́n ti lọ́ọ̀kì wọn pa wọ́n dẹ̀ ní pé ẹ mọ̀ kí mi ò mọ Yorùbá sọ kinní kan ní kòmọ̀kòmọ̀ ní kinní kan tó bá ìjà kinní kan bá bẹ́ẹ̀ rárá ẹni ó bá pè bíyàn bá ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ṣá òun làwa náà wà lẹ́nu ẹ̀ o bá a bá fọ́ Nàìjíríà pa pátápátá ọmọ tẹ́ntẹ́ ni gbogbo wa ń ṣe o gbogbo wa dẹ̀ máa jẹgbẹ́ so what I'm trying to say is àwa táwa lábúròdì kò yọ wá sílẹ̀ o passport yín yẹn èyí mi ẹ má fi síbi tó jìn mọ́ ẹ má wò lọ́ọ̀kan báyìí I'm not joking mo ń ṣàfà o mo ń ṣe wòlíì o mo dẹ̀ ṣe babaláwo Yorùbá nation awareness lèmi sọ̀rọ̀ lé lórí o but mo ti sọ so many times àwọn tó wà nílé ẹnì kan ló ń jẹ pamọ́ èyí tó ní jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo ń sọ o bọ́ọ̀bà dẹ̀ ló ń jẹ pamọ́ seed ẹ ra seed fún wọn at least ṣáà lè jẹ seed ẹ rà pamọ́ ní báàgì ẹ sílẹ̀ ẹ tọ́jú ẹ̀. The world is very, very unstable. Russia can hit this country, and this country knows that. I'm talking about UK. Russia fẹ́ pè US àti EU ó fẹ́ pè wọ́n jáde ni ibi tó ń lọ gangan ni ó ń fi Ukraine ó fi ń dára ni kò ṣe pé mò ń gbèjà ẹ o mò ń gbé mò ń support ẹ o I don't care but ó ń fi Ukraine ó fi ń ṣe experiment kẹrí gbogbo pé 10,000 Russia kú àmì kódà kó lose 20,000 another 30,000 tó dúró tó fi lọ kọ́ bọ́ǹbù gbogbo mọ́tò tó ń lọ ó ní another set tó ṣe mọ̀ pé mo ka analysis kan débi pé ẹ̀ka media àwọn akáàkiri ni especially lórí Twitter I've been following this kódà àwọn kan ṣe analysis ẹ pé ìdí táwọn mọ́tò yẹn ṣe ń break down ni pé wọ́n ò tí ì gbé àwọn mọ́tò yẹn jáde dáadáa bọ̀bọ̀ kan ṣe analysis ẹ̀ ó ní kinní kan American mechanic nìyẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí short àwọn mọ́tò yẹn ó nídìí tí táyà yẹn ṣe jò tó ṣe kinní kó ṣàṣà analysis yẹn ìmú tó wà lọ kábi kan èèyàn ní àwọn Russia ọmọ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ogun yẹn wọ́n really pray fún wọn pé wọ́n lọ jagun ni but now wọ́n ti rebrief fún wọn pé àti wà in war they are now setting up all their communication gadgets tó bá set it up tẹ́lẹ̀ tán wá wọ Kiev wá pa ṣe gé sáwọn èèyàn lára ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi sọ wọ́n sì ń bá wọn ṣeré ọwọ́ ni kí ni mo sọ gbogbo ìtàwọn yẹn ní wọ́n gbé kàṣàmù dání wọ́n gbé petrol bomb dání
Russia will pay compensation to all the military or soldiers that die. But Russia is not looking up to Ukraine. Russia wants to fight EU and America. Analysis the meaning. You don't have to agree with it. Does not mean I support Russia. Does not mean I support Ukraine. If you have your passport hidden away too far away, I beg you now, get it closer to where, not on the table, but that will be the only thing that we will need. You will not be able to take anything the way things are going now. If you pay, Russia no longer to support any. Let's come back to our own reality. If we allow election to hold in Nigeria, even a Yoruba politician would deal with every one of us, including myself. Ashiri Legbolale. Mulo even, because it be more possible. Even if a Yoruba man, whoever it is, become the president, I feel you our tank with our activist, human rights, I feel you our into that. Kékeré ni Abacha ṣe, a Yoruba president will be very brutal. Because ẹmọ tó máa lé, a máa lé pé kí àwọn lè keep another 4 years coming. And àwọn la máa fẹ́ bà government yẹn jẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́. And Intergbomi yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan is right. Sometimes when people say warriors, and I ask myself, do we really have warriors? Yes, we have. Confirm. Do we have enough? We don't. Why? Because we can't fund them. So we're jokers. You might not like that word. So the word warrior that we talk about, hey, I'm a warrior. Hey, I'm a warrior, you know that? And I laugh. A Yoruba man watching me right now is ready to spend 10 million to Fulani kidnappers that kidnap their family than to give a 1 million to us to say, Hello, sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀gbọ́n mi tó dáa. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kú gbìyànjú, Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Àmì àṣẹ. Èmi kò fẹ́ béèrè question kan mi mọ̀ bóyá ó possible fún yín láti ṣe. Ẹ gbọ́ ayẹ. Ìjẹ́ ó possible láti lè invite Pastor Bankole sórí program yìí? Okay. We'll look into that. That's no problem. Mo fẹ́ kẹ́ invite wọn, kẹ́ béèrè one or two things lọ́wọ́ wọn. Okay. So bringing him and asking a security question or what our question was. Any? I've got to invite one, can be one or two things. Yeah, concerning the in control of any on a live program, am I also? But kini preparations to know concerning. It's still the same thing. Those are sensitive. It's still the same thing. We don't need all that on the social media. Okay, let's do it this way. Yeah. I don't give those kind of information. That's sensitive. Okay, all right. Yeah. So I'll share. All right. Yeah. You see, we are not. Thank you very much to the last caller.
wọ́n ṣe wèrè. We are not joking with Yoruba Nation. Yoruba Nation ju èmi gan lọ, ó ju Koikimedia lọ. You think everybody watching us right now? Báwa nígbà títí di 5 àwọn kan ready pé ìgbà tó bá ṣe tán gbogbo owó tó bá sọ àwọn fẹ́ pìkẹ́. The question that have been asked, they're very, very sensitive. Bí a torí pé mo ti pẹ́ nílùú yìí, mo dẹ̀ mọ̀ tán pè ní MI5, mo mọ̀ tán pè ní FBI, mo mọ̀ tán pè ní intelligence and how they work, because I also watch a lot of military films. Tẹ́mi bá tẹ̀ ń sọ pé a máa jà, èmi gbọ́dọ̀ tún gbé gbogbo details àfẹ́jà yẹn kí wọ́n máa ṣe analysis ẹ̀ lórí social media. I don't think anybody wants to see that. And I don't think anybody wants to hear that. And ibi tẹ́ bá ti gbé ọ̀rọ̀ security, tàwa sọ di intan fi pepper soup àti Guinness. Ẹ má worry pé mi ṣe ń sọ pé ó máa di gbàgbós. But the last thing they want to know is how, when, details. And they cannot know that. Because I'm dealing with the international community. I'm not dealing with just the Yoruba, the Hausa, the Fulani. Everyone's okay, Baba. Ẹ káàbọ̀ sir. Sir? Ṣàlàáfíà ló wà. Adúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùmarè. Ó ṣe okú iṣẹ́ o. Èmi ni sir. Pẹ̀lú àdáwọ́ ọmọ o. Àmì Ọlọ́run. Ààbò Olúwa máa dájú lójú ẹ o. Lágbára Ọlọ́run. Nǹkan tí mo kò fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi throughout the whole world, òun ni pé tí wọn ò bá dá owó, kò sí ẹnì kankan tó máa gba anybody sílẹ̀ ju pé jàfójó ojú ló máa jà fúnra ẹ̀. Wọn ò ní ìdí láti sọ fún èèyàn kankan pé kò gbọ́ pé Yorùbá Nation wà. Even the little child tó wà Naija lágbègbè ìgbèríko throughout the whole western Nigeria, gbogbo ọ̀nà mọ̀ pé Yorùbá Nation wà. Gbogbo ọ̀nà mọ̀ pé there are a lot of agitators tó ń sọ̀rọ̀ awareness. Gbogbo ọ̀nà gba pamphlet, gbogbo ọ̀nà gba gbogbo paraphernalia àti ẹsẹ̀dì tí gbogbo ẹ̀ wà nígbà tí ó wà lé. Ìgbà tí Sunday Igboho ṣẹlẹ̀, everybody is sorrowful, very sad. But àwọn alágbára wọ́n ní wọn kú bọ̀rọ̀. Wọ́n á rò pé kò sọ́la, ọ̀la wà. Ẹni tí ìjọba kan sọ ọkọ̀ ojú kiri. Yorùbá Nation is at a stage of fulfillment. Lágbára Ọlọ́run. Is at the stage of fulfillment lágbára Jésù, lágbára Olúwa, lágbára lálẹ́ Yorùbá. But I will tell you this, anybody tó gbọ́ mi, I'm going to clock 76. Mi ò rí kankan gbà lórí ìràjà. 1984 ló yẹ kí n ti wá Nàìjíríà, ti wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn insurance. Torí I study insurance, business studies, marketing, accountancy. Ṣé jẹ́ ti rí? Àgbọ̀yé dà, àgbọ̀yé sà. Àwọn èèyàn wa tó bá gbójúlé wọn, ó tẹ́tọ́ ju ló sọ fún ẹ. This is the problem that face pẹ̀lú àwọn politicians wa. They are jittery already. Ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n. The only way tó fẹ́ ṣe ni pé kọ́kọ́ bí jọ pé wọ́n ṣe election yẹn by force, by power, whatever tó fẹ́.
wọ́n kàn fẹ́ kọ́ make sure pé wọ́n ṣe election yẹn. Even they saw it as a fraudulent constitution. Àwọn tó ń ṣàbẹ̀gbẹ̀ sí yẹn ṣáwọn yẹn ṣe ti gbogbo èèyàn ni. Àwọn tó ń ṣàbẹ̀gbẹ̀ tẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo èèyàn ni. Ṣé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ náà ṣe? There is something going on, wọ́n create alert, wọ́n ní ruga alert. Tí wọ́n fi sọ pé local authorities wọ́n máa gba direction wọn láti Abuja. Is to create a colony for ranch. Now, ṣé cow business is a government policy? Àbí individual policy? It's a private husbandry business. Ìwọ ló máa wá bí tó ti máa ṣe ẹranko ẹ. Kì í ṣe kó máa dà sí oko dáàdì mi. Èmi fẹ́ invest 500,000 in 2019 àti 2020 sí oko bàbá mi. Wọ́n ní wọ́n ti dẹran wá síbẹ̀. Wọ́n ní wọ́n jí méjì ìlú ẹ̀lú wọn. Àwọn ẹranko tó sọ pé wọ́n jí méjì ìlú wọn yẹn wọ́n sọ́dọ̀ kò sẹ́ni tó jí wọn gbé o. Inú igbó tì ní wọ́n lọ tán jẹun bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń sùn bẹ̀. Tọ́tún dáadáa méjì sílẹ̀. Igbó tì nínú àwọn ẹran méjì yẹn wà tán jẹun bẹ̀ tán ṣe. Wọ́n wá padà sí oko wa. Wọ́n wá sọ pé ẹgbọ́n wọ́n lè jí màálù wa méjì. Tẹ́ bá ti jẹ́ kárí a máa padà wá pààyè ń bí. Wọ́n ti kó AK-45. Ní baálẹ̀ wa sọ pé ó yá. Wọ́n sọ about 20 vigilantes àwọn ọmọlú bàbá wa yẹn wọ́n pè bí 20 wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní they combed the whole place. Wọ́n combed the whole place wọn rí wọn wá lọ sínú gbòtì. Ẹ mọ nǹkan tó jẹ́ gbòtì ìgbòòrò. Ó ti gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Ó ti yé bàbá. Ni wọ́n bá ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ rí àwọn màálù tán káwọn méjì tó ń jẹun. Tó ń ṣe fàájì, tó ń sùn, tó ń jí mọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń sùn, tó ń jí, lọ́wọ́ wá fà wọ́n jáde. Lọ́wọ́ wá gbé wọn lọ. Wọ́n padà lọ. Nígbà tí wọ́n béèrè ibi tí wọ́n dúró sí, mo wá rí i pé ibi tèmi ti lọ ní 1958 níbẹ̀ yẹn. 1958 mo ti débẹ̀ yẹn tá à ń gbé bàbá àwọn kọ́sì mọ́ mi tá à ń bá wọn ṣoko nígbà tí bàbá ọkọ kú ṣẹ́gẹ̀tì mi ọkọ tó kú. Ni wọ́n bá níbẹ̀ yẹn ni wọ́n ti wá. Wọ́n ní over 500 níbẹ̀ yẹn. 500 káwé yẹn. Ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n jà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá lé wọn lọ sí NNPC ní Kòòdú. Táwọn ọmọ ọ̀tá pé àfàwé ẹ̀ bá fẹ́ àṣẹmọ́ àwọn ajagunbalẹ̀ Kòòdú àtijọ́ yẹn. Wọ́n ṣe sọ́ọ̀tì wọn àti yẹn o. Bí wọ́n ṣe kúrò mẹ́yẹn nìyẹn o. Èyí tó kù confidential la máa sọ fún yẹn. Ó yé mi. Àgbọ́yé sá. So tí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gbọ́ mi sí tó bá jẹ́ Yorùbá tó bá value pé o fẹ́ kí ọmọ ẹ àti ọmọ ẹ ó má jẹ́ ìyá àwọn tí Fúlàní fi wá ṣe kí a ṣe bá ṣe máa dá owó. Ìbàjẹ́ one pound, ìbàjẹ́ 2 pound, àwọn ọmọ wa tó bá tẹ̀lé já they are seeking dinner money tó lè fi sílẹ̀ tá a máa fi sí owó tó wọ́n bá wà bẹ̀ tá a máa lówó tó bá di kàràgì tán ṣebí káṣàkárì wà. Àbí? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. So bí wọ́n ṣe ṣèpọ̀ nìyẹn. A ní àwọn age group mi tó tẹ̀tẹ̀ wà ní London. Àwọn míì tó jẹ́ pé tí wọ́n rò pé mo lè fi nǹkan trust
tí mo ní trust nínú wọn àwọn wà ní àwọn agitation for gbogbo àwọn political elite lọ́jọ́ wọ́n dẹ̀ wọ́n kórí gbogbo forum wa WhatsApp group wa wọ́n kórí ẹ̀ burúkú kẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ tí a máa ṣe ó sì pọ̀ but it's nearly fulfilment torí àwọn náà guilty by the time ta fi sọ they are very 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 unsettled fún ara wọn. So ṣé ẹ gbọ́ pé there is a gàrí factory nìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìlú a ti ṣe program yẹn lórí ìlú dùn àbí nǹkan kan mọ̀ rántí ẹ̀ mọ̀ but a ti ṣe program yẹn lórí tí. Irú nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ fi ṣe farming procedures. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe farming settlement ní Kòòdú. Wọ́n ṣe ní Ẹgbẹ́dá ní Abẹ́òkúta. Wọ́n ṣe ní Fáṣọlá. Wọ́n dẹ̀ tún ṣe ní another place ní Ondo State. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wà ní Midwest nígbà yẹn. Everybody ẹ̀rọ títọ́ sọ pé bàbá dá cooperative sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. The cooperative is a community, either community society or bank or system whereby you bring your commodity and then you get paid for it. You bring your commodity down to there. Trade. Number 9 Northumberland is the agent general of Western Nigeria. Trade by barter. No, what I call Washington, Echo, go nǹkan bá ti ṣe yẹn nínú Northumberland yẹn 9 Northumberland Avenue yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ní ibẹ̀ ni wọ́n fi ṣe agent general Western Nigeria. Ìjọ náà lọ. Ìjọ náà lọ. Àti independence ní Awólọ́wọ̀ donate yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àti independence ní Awólọ́wọ̀ donate fún wọ́n fi ṣe Nigerian embassy. The same thing Arẹwà tó wà ní Dubai àbí Saudi Arabia. Arẹwà house is a Yorùbá center. Pé anybody tó wà ní Yorùbá tó máa lọ sí privilege. Wọ́n fi ṣe ṣe ibi tí wọ́n máa sùn ibi tí wọ́n máa dé sí. So kì í ṣe pé Yorùbá nation ò lè ṣe ṣe. It is coming to fusion. Wọ́n ò fẹ́. ọ̀fẹ́ kó wáyé because ti rí pé tó bá ti wáyé so many things máa láti change the lifestyle and a lot of things will have to change definitely, you know, which might be very difficult for so many people. Ṣebí o sọ kíní kan lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé number 6 producing world crude oil ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni òun bọ́ọ̀lù yẹn lélẹ̀ number 6 àwa lélẹ̀ number 6 ní gbogbo àgbáyé. Gbogbo àgbáyé kí bàbá dìde yẹ kó tó débẹ̀ ló sọ pé over 6 years níbo it's go to 8 years now tó ṣe kankan 7 years mo rí ìyá mi bẹ́ẹ̀ go to 8 years tó ṣe kankan sí tó ṣe kankan sí all these things ló fa gbogbo sábàbí yẹn kí àwọn arábí Yorùbá kú rí you know what to do. You cannot say you have been all right. You know it all. Gbogbo bá ṣe ní professor sí, doctor sí ní, sheikh sí ní, even pẹ̀lú sọ́tà wọn àti gbogbo àwọn ẹlùfàá tó sọ pé wọ́n jẹ́ gbogbo ẹ̀. Ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ ni? Àbí wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ? Wọ́n fẹ́ fi ṣe by fire by force. Anybody tó bá ṣe, they will subjugate you to be a slave. Nobody is a slave. They have never got a war. They've never fought a war. All they do is they come here, ransack the place and go on. Wọ́n á dé gọ̀gọ̀, wọ́n á sáré ṣe nǹkan tó máa ti wá kúrò bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ní ẹni tó dẹ̀ máa gbé wọn dànù, àyàwó já. Ó pẹ̀lú kan tó ba gbogbo àwọn òṣèlú nínú nìyẹn tó bá wọn lérò pé ta ni gbowó kẹ ìbẹ̀rẹ̀ tí ń bọ̀. ṣebí lọ go back again and read the story Modakeke now. He was there then. Bẹ́ẹ̀ni. So gbogbo wọn ọ̀dẹ̀ mọ gbogbo bó ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀ but kò burú
Ọlọ́run ọba adákẹ́ ájà fún wa alálẹ̀ Yorùbá ṣe ní tó bá jẹ́ pé people can be creative kọ́ fi mi ṣe Awólọ́wọ̀ I will be one today and I will be Igboho today. I will go for the kill. Cowards die several times for their deaths, but the valiant never dies but once. Kẹtó lọ dádì at 76 ọmọ tó jẹ́ 30 years old ó náà sì believe in one Nigeria kí lè má bá ń sọ mọ́. Ṣé ọmọ tó jẹ́ 30 years tí ó jẹ́ torí owó ńlá tí bàbá ẹ̀ lówó tó ṣe kankan jẹ́ kí n sọ kankan fún ẹ kó tó gbà pé bóyá mo fẹ́ ti ní ìgbà tí my last born is almost at the 6th time. Ṣé get me? Àgbọ̀yé sọ. Nígbà tó wà yunifásitì ọmọ Christian bá I say it and I will repeat it. Ọwọ́ náà kọ́ ọmọ yẹn 50 pounds ló fi ṣe kiri that is 2009 010 011 lọ́mọ yẹn 50 pounds ló show fún gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló kọ níwèé bó ṣe kúrò báyìí ló lọ́ọ́ lé àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ àwọn yẹn ṣe masters wọ́n tún ṣe LPC wọn. Òun dẹ̀ ti lọ́ntì ẹ̀ ó ti gba first degree tó need kọ́ lè sọ pé ó wà ní record pópó wá London ó kàwé. Ṣé o ti rántí Ngige? Ngige ṣé o rántí Ngige? Bẹ́ẹ̀ni. Christian báyẹn jẹ́ house boy ẹ̀ ni ó máa ń ránṣẹ́ ni. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́rọ̀ yìí dáadáa o so Chris Uba tó jẹ́ house boy Ngige àbí. Ngige minister of òun ni minister for education labour nísìn ni so ẹni tó ń ṣiṣẹ́ mo ti understand because ó ti jẹ́ governor so ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún nígbà yẹn ló rán mu ẹ̀wà tó ń náwó yàlàyàlà yẹn lẹ́ ń sọ yìí àbí kàmáì tí wàá sọ Ngige lẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ pé tó bá wá jẹ́ Ngige nǹkan àwọn ọmọ Ngige báwo làwọn yẹn ṣe máa ń ṣe bùlàbùlà mo ti get point tẹ́fẹ́ rẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ìyẹn àwọn yẹn ra ṣe ló provide ni. Nígbà tí ìyàwó ẹ̀ rí mi ìyàwó Kìsìmbá tó rí mi tó rí bí mo ṣe múra bàbá olóyè gẹ́gẹ́ tí mi ó fọ̀ sára ẹ̀ láti wá tẹ̀kí picture pẹ̀lú wa ni. Ìyẹn ọkọ ẹ̀ bá dúró síbẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé a máa ṣe ojú ẹ̀ létà. Kò wá rí wa kò embrace wa but ìyàwó wa embrace wa. Because ọmọ ọ̀rìn kò sí nǹkan tó máa mọ ìyàwó but ọkọ everybody máa mọ́kọ. Everybody máa mọ́kọ. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ìgbà tí ẹ má bínú pé mo tún try láti hold in a little bit ìgbà tí ìbòrí ṣe máa pé inú boot mọ́tò làwọn ọmọ ẹ̀ náà máa ń gbé owó sí tó máa fi ń káàkiri London owó wà ní boot pound sterling ó wà loaded. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín nígbà tí wọ́n ń ṣe kéèsì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Camberwell Magistrate Court láti ṣe. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bí báyìí mo ṣe wà lẹ́ni fana council ní ìjọ Wednesday. Camberwell láti ṣe kíní yẹn nígbà yẹn I'm talking about maybe 5 or 10 years ago. Kò tí pẹ́ bẹ́ẹ̀ni kò tí pẹ́ yeah some few years ago náà ni kò tí pẹ́ rárá bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ mi tí mo sọ pé wọ́n jọ ṣe LLB yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Òun nìkan ló jẹ́ ọmọ dúdú tó ṣe lọ ó lọ jókòó sí kọjọ lóun fẹ́ gbọ́ torí ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú rìtìtì ó wá ní interest tó kóun tẹ̀lé owó kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. ló gbọ́ síbẹ̀ ṣọ́wọ́ pé ẹlòmíì náà mú wá pé kó wá ṣe kínní ẹlòmíì náà mú wá wọ́n láti voucher pé ẹni tó ń mú kọ́rì eléyìí ni eléyìí kọ́ ni. Ẹni sùúrù kò yé mi o ẹlòmíì lọ mú wá bíi ti báwo. tó wá dípò ẹ̀
ni wọ́n wá sọ fún wọn pé kì í ṣe ẹni tí wọ́n fẹ́ nìyẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ mọ́ òun jáde. Wow. Ìbòrí ni mò ń sọ yìí o. Ó ti yé mi sẹ́ẹ̀, so instead kan máa mú bòrí wá sí court ọwọ́ mélòó mi wá. Na wọ́n tó mọ̀ wá sọ pé this is not ìbòrí. Can you imagine? Ṣebí ìbòrí náà lọ celebrate pàtó padà tí. Ó celebrate ẹni ó sì wà láàrin wọn bẹ́ẹ̀ nísìnyí tó ń ṣe yàrá Yorùbá ẹ̀ ó sì wà bẹ́ẹ̀ ó tún sọ fún British government gan pé gbogbo owó tẹ gbà yẹn òun láwọn kankan tó ń fẹ́ gbà padà nú ẹ̀ lè kó gbogbo ẹ̀ dání sọ́wọ́. ṣebí ìgbà tí wọ́n mú lọ́ọ̀yà ẹ̀ tó bá ṣe money laundry ṣebí ìgbà yẹn ni lọ́ọ̀yà sọ pé òun ò lè ṣẹ̀wọ̀n fún dúdú yìí ló wá tí ó àṣírí ẹ̀. òun plea bargain òun ìyẹn kọ́ ló máa pè níbi plea bargain. bọ́n ṣe mu nìyẹn. torí àwọn strategic pressures wà kẹ́rí gbogbo àwọn tó ń kówó sí yẹn tó ń kówó yẹn wá bí yẹn tó ń kó lọ sí Amẹ́ríkà. bẹ́ẹ̀ni sá. ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ìlú ìwọ́n sọ pé anti money laundering act. gbogbo yẹn fáwọn kùrukùru money laundering ni kò ń ṣe àwọn big boy big boy àti àwọn 419 Nigerian politicians. Yeah. Did they enforce it? Yeah. Even gbogbo ti Russia gbogbo ti Russia nísìn tó ń try láti wá pin wọn down nísìn ìbá àlówó yẹn ṣe wọlé in the first place. If you know that these people have money here, how do you give it the opportunity to have established so much wealth, you know, that you know that these are not ẹ mọ̀ pé owó yẹn ń ṣe clean money now but ibì kan ló ti ń bọ̀ ẹ gbà sínú system. Okay, I will go for finance now. If you have 10 pounds, you launder 5 pounds. Will you have 10 pounds to prepare your economy? No. Bẹ́ẹ̀ni. If you launder 8 pounds, will you have 8 pounds from the 10 pounds to prepare your economy? No. This is the problem. Jerry, àwọn ìlú yìí àti France. Jerry, àwọn ìlú méjì yẹn. They are the most satanic, barbaric country in the whole world. Jerry British Royal Company, that's African Royal Company. Ben. That's what they call it. Niger Royal Company. Niger Royal Company. Ṣebí ibẹ̀ náà ti rí pé ẹrù wà lù yìí. Náà fi wá ta 850,000 kan náà ta. Bẹ́ẹ̀ni, Godi ni. Náà fi ta. Ìyẹn ni wọ́n tà fún wọn làwọn wá jókòó lé lórí pé nǹkan tó máa fà wá. Ṣé mọ̀ pé ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé yẹn àwọn èèyàn farabalẹ̀ gbọ́ yín bàbá ọpọlọ yóò níjọba nígbà tí wà látàwá sọ́dọ̀ mi ó ti dànù nísìn a sọ̀rọ̀ débi hush puppy mo ní hush puppy kò wọ̀lú yìí but Russia gbà láyè France gbà láyè ó dọ́dọ̀ wọn ní France mo ní òun á sọ pé owó tí bọ̀bọ̀ yẹn ìkílà tẹ̀sọ̀rọ̀ débẹ̀ mo ní mo ka tweet kan pé tí hush puppy bá wà round òun náà lè máa negotiate fún Chelsea mo wá ní Dubai gan mọ̀ pé owó tó ná yẹn kò ń ṣe clean money àmọ́ wọ́n ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ó ń náwó yẹn ó ń ṣe yàlà ó ń ṣe yòtòmì but ní ọ̀ǹtìtà Amẹ́ríkà wá sọ pé àwọn ní interest bọ̀bọ̀ ẹ̀gbẹ́ fáwọn ní Dubai ṣe wàá release ẹ̀. ṣe bí Abba Kyari ló kó bá tó lọ ti Johnson mọ́lé àbí somebody tí wọ́n fi yẹn break owó even Evans tó jalè lẹ́kọ̀ọ́ tó kidnap everybody àwọn Abba Kyari ló gbà dẹ̀. kó tó di pé gbogbo wa dàrú. ṣe rí àwọn arábí yẹn I will say this and I will say it again by the grace of God ìgbà tí Yorùbá nation máa fi délẹ̀ báyìí kò sẹ́ni kankan tó máa fi ṣàwátì láàrin gbogbo wa. Àmín àṣẹdùmarè inshallah. àti bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho. Àmín. àwa ṣe
a sort of memorial fún gbogbo àwọn tó ti bá Yorùbá nation lọ. Kàbíyèsí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà yẹn kẹ́rí ICC tí wọ́n sọ pé wọ́n ò lè búyàn lọ́yẹ. Àwọn kan sì wà tá a sì máa kó lọ bẹ̀. A máa tì wọ́n débẹ̀ ni àwọn á fi wọ́n sínú plane gbé wọn débẹ̀ ni. Wọ́n sì tọ́ bá rò pé you could have immunity. Irú ètò wà níbẹ̀rẹ̀ republic tó ń parí ìdára yẹn. Ṣebí ètò wà níbẹ̀rẹ̀ republic tó ń parí ìdára yẹn àṣàbáṣẹ́dọ̀. Gbogbo wọn ni ẹ máa wòran. Kódà inú arúgbó jùkújùkú báyìí la máa tì wọ́n débẹ̀. Owó tí Jonathan fi sílẹ̀ pé kán fi ra ọjà òun ló fi lọ ra lé ní Dubai. Ó squander. Ibi ẹ̀yin ò rí Malawi City àti Abba Kyari City pàtó ń ṣó gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Rows of houses àti ọ̀ṣọ́mọ́lé. Ó lé nìyẹn. Rows of houses. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá kúrò níjẹ̀bú-Òde ẹ bá gba Ìyákàndé express road yẹn ẹ tó dé Àjà sí Lẹ́kì there is a plot of land tó dàbí ìlú Tinubu lórí. How does he acquire such a land? How can he acquire such a land? Torí the moment tí ó bá ní people in power in places, wọ́n máa cover backside here. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n kàn cover tracks ni. All those tracks will be exposed kò lè lọ forever. Gbogbo Lẹ́kì tí wọ́n lọ kọ́lé sí. Ṣé how can he acquire such a large body land? Ṣé ẹ tún mọ̀ pé wọ́n ní inú Lẹ́kì omi yẹn ni wọ́n lọ kọ́lé sí? Wọ́n kàn sànfilẹ̀ ni. Ṣíjọ ọkọ̀ sànfilẹ̀ náà kọ́lé sí. Ibẹ̀ ní Sanwó-Olú ti ń jáde wá lójoojúmọ́. Wọ́n máa bọ́ọ̀bù bọ́ọ̀tì yẹn ni. A sì kí ẹ̀ dànù. Táwọn ìkọlùkọ ló wà ní. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ. Àmín. Ẹ máa tún bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá Àjàlá kọ́ ló wà lórí phone is another very elderly father of ours. Mo rántí ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà, ó wá pè mí. Mo mọ tí mo ń sọ̀rọ̀ lé lẹ́wọ̀n pé mass media, people think when we say we need this, we need that, they always think it's a joke, not that we don't have these things, but sometimes, ẹ ṣé gan ni gbọ́n mi Akeem Khaled on the Koiki, this is a super chat. Oku atotono ọ̀rọ̀. Thank you very much. Ó dàárọ̀ bàbá wa Fatai, àwọn ìtí sùn, night club la wà báyìí, 2:15 a.m. èní ní 5th of March 2022. Mo site àwọn bíi mélòó kan tó wọlé, mo rí pé àpọ̀ náà díẹ̀ ní alẹ́ yìí, a dúpẹ́ fún Elédùmarè. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní òye, tí ẹ ní ọpọlọ. Kò ń ṣe pé Buhari là ń bájà, ní kàn án pẹ̀lú Buhari, ìran wa là ń torí ẹ̀jà sílẹ̀. Mo rí ìyá mi ní Canada, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí bàbá wa Michael Awẹ́. Mo ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tí a ṣèjọ wà lórí ìjókòó. Ibi tí a ti ń fi ọpọlọ bára wa sọ̀rọ̀ pé ǹjẹ́ tí bó bá bùn yín ní 100 years, gbogbo àwa tá jọ wà lórí ètò lálẹ́ yìí, tí mo fún yín ní 100 years lé lórí, lẹ́yìn ìgbà tá a bá wá ní 100 yẹn tá a bá lọ, ǹjẹ́ tá a bá bojú wẹ̀yìn kí la fi máa wò? Ìta ń fà nísìn kò ń ṣe pé torí ìntàfẹ́ jẹ léni nìkan. Ǹjẹ́ àwọn ìran wa tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la, ǹjẹ́ wá lè ní àǹfààní pé àwọn wà lórí ilẹ̀ wa tá à ń pè ní ilẹ̀ tí Elédùmarè dá, àbí ilẹ̀ yẹn á ti di ilẹ̀ aṣálẹ̀? Bátìrì lè ti lọ́lẹ̀, ti ní 15% Instagram yẹn àti pẹ́ díẹ̀ náà, a máa wind down nísìn ìgbà tó wá di 2:30 àgbé wálẹ̀ torí pé ilẹ̀ ọ̀la ó ti mọ́ tán, aago 2 kọjá 15 minutes. So, and we still have so much tomorrow as well.
ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi kan àwọn èèyàn kan pè direct bàbá wa tó wà lórí ìlà òun ni kò jẹ́ kí ẹ ráyè wọlé láti Indianapolis mo pè mo pronounce ẹ̀ dáadáa ẹ sì láǹfààní àti pè padà ẹ mọ̀ra yín nọ́mbà yín parí pẹ̀lú 76 mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ so you can still call back but just to summarize everything we've discussed again tonight mo kí ẹ ń bẹ̀ bàbá wa Ibrahim mo kí ìyá wa Sarah mo kí ìyá wa Ọ̀jọ́ra tó ṣì wà pẹ̀lú wa. Just to summarize everything we've done again tonight is to say, let's look at it. Let's be honest with ourselves. Morimbe yawa Christiana. Ǹjẹ́ àtúntò lè wà ní Nàìjíríà? Ǹjẹ́ Nàìjíríà lè move forward níbi tí àǹfààní máa wà fún àwa ọmọ ìran ọmọ aládé àti àwọn ẹ̀yà tó kù? Ǹjẹ́ a lè gbégbé àlàáfíà pẹ̀lú àwọn tó wà nínú ilé? 007 Bounty as usual it's a super chat. Let's keep our intel strategy off the air, and that's part of what I say to people. We're not running a Netflix movie here. Every detail, especially because of the relationship I have with Igboho as a spokesman and as a very close ally. There are people that wants to know a lot. And they will come with different techniques and, cunning ways. And all they want is they just want us to get something out so that they can make use of it. Hello, caller. Ekaro. Go ahead. Kíní constitution amendment tó ń sọ pé àwọn Fúlàní ṣe ẹjọ́ ewu la máa ṣe tíyẹn báyìí àbáwọn àwọn irú wọn tó wà lórí oyè ṣé àwọn yẹn ò sí mọ̀ pé wọn kàn ṣẹlẹ̀ àbí wọn kàn mọ́ wọn kàn palùmọ́ ni. It's just the whole idea because our thing sọ pé kó fa constitution here is a fraud. So the whole idea is just to divert our attention. I will not worry too much because it doesn't make any difference to our own plight. Yes, we continue to tell them that regardless of Intoba amend, Intoba gbejade, Toba fikun, Toba yoninu, it is not going to make the life of an average Nigerian who support Yoruba nation to be better. It is literally still the Fulani working with a highly intelligent Western world that will continue to push a kind of anything. Okay, it is already fish analysis Baba so they are literally diverting our main focus. Constitution Nigeria or Nigeria a union that was put together in 1914. No, they are smart on British. No, they are smart on British. They need the British to continue to give them the directives. What the British is scared of is ǹjẹ́ tí àwọn bá fún àwa láyè pé ká pín ǹjẹ́ irú àṣepapọ̀ wo ló máa wà láàárín àwa àti àwọn Fúlàní sì ní gut láti fún British nìkan tó fẹ́. Because we can say with evidence that they have been sucking the blood of people. Nisale, Tibani blood. I'm talking about the crude oil. What in lower leni. So, pé Fulani ma smart British overruling, but Fulani ma continue to be a stooge in 1,000 years from today if we do not leave Nigeria. They are ready to sacrifice to the British. And the British continue to give them the backing. It's just a distraction. Now, yeah, it's just a distraction. Motini kolukaluku ra oúnjẹ díẹ̀ sílé. The world is unstable as we speak.
and there's no doubt about it. We might be looking at it pé kò lè dọ́dọ̀ wa kò kàn wá. We can only pray pé kélédùmarè má jẹ́ kó explode. Nǹkan tí wọ́n ṣàn ṣe fún Ukraine. Nǹkan tó ń ṣe fún wọn, you know, tó bá yá àwọn ìlú kankan like America ṣó yẹ yín wọ́n máa intervene because wọ́n lè máa wò kó mọ kí nǹkan máa jẹ́ kọ́kọ́ ní gbogbo wọn lè dàgbà kó máa wo Ukraine báyìí. Ṣó yẹ yín there's going to be one thing or the other, and Putin anything any country tó bá dá sí is ready to attack them. Wí tó bá attack wọn ṣe mọ̀ ìlú tí America bá attack Putin ẹ̀mí Russia ìlú wèrè àwọn China náà àdá sí àwọn ìlú yìí náà àdá sí àwọn olùṣèmọṣẹ́ kó ti dàrú ní ebola fẹ́ sábà ní gbogbo àgbáyé. Is an unstable situation where Nigeria Wow. We hope it doesn't get to that stage, but we just have to continue to monitor it. Astrologically, things are there's a shift in the world, and whether we agree with that or not. So, but if you cannot do Majasi, or the Majasi redone, so I won't worry too much. But what thing is the direction of the Yoruba should not be MR program to be journey. We should not allow all this to distract and lose our own focus, because if we are too sentimental, we are in tone law, then only more Koiki omo to fake bang koda and all those things. We've got to be very, very careful. You know, there's a lot of things that can play in a narrative to us, especially our Yorubanism. The world is being there's a rotation going on. So the thing is, okay, right now, why don't our Igbo, you know, come together? We fight this thing once and for all. Well, we don't have to be saying Igbo, I want you to because we have a common enemy. Again, these are very gray area. Igbo are more for a very gray area again. Yeah. Yeah. They're going to conquer, but they cannot face two nations at the same time. Everybody knows that. So the best thing is we come together to fight this thing, to iron it out once and for all. But right now, you're both a Bible, we are just deceiving ourselves. Okay. I'm sure again, like I said, Yoruba of a Bible say, maybe because of the little that I know, but again, these are very gray, sensitive area that cannot be really kind of pushed to the social media. But I would say that there is work going on. That's all we can say. Yeah. Amen. Amen. It's just now. It is well. Okay. We're gonna push quickly. I think maybe one or two more calls. About bones, okay, about quickly. Yeah. Eshegoni Iyawa Pemileke, as usual. Thank you very much for the super chat. I spotted that as well. We appreciate you and we love you as well for your support on the platform. Let's go ahead. Go ahead. Okay. Yeah. Last week global. Okay. Okay. Then our concern on it. Our concern. Then another point. The same center like John Baja. Benny, center Konani. It's not mandatory. Benny. It's still under that same big elephant. It's still under that same big elephant. Àwọn kankan wà táwọn Igbo ń ṣe nísìn táwa lè má tí lè ṣe. That means pé wọ́n bá wa deal pẹ̀lú problem yẹn ni. Àwa náà ń deal pẹ̀lú ẹ̀ láti ibì kan. Situation abalọ fún àjọ ìpapọ̀ àjọ fẹ́ jàjà yẹn àtúnlọ ń tẹra bọ̀ nǹkan míì ni. Ẹ̀yìn káwọn máa gba láti wájú lọ́hùn káwọn náà máa gba látẹ̀yìn. Sẹ́ńtà la fẹ́ fọ́
á pàdé sẹ́ńtà yẹn nígbà tó bá gbàgbé dé ibi sẹ́ńtà olùkálùkù adé máa lọ sí ọ̀nà tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àgbáyé. It's going to cause a lot of future. I mean, when people say joint papọ̀, I think again we share analysis there, Lori. I think a lot of people mix it up to mean like we are. I think what they're trying to say is we should not tend to make it look like we can't condemn àwọn Igbo pé a lè bá wọn ṣe. Bí bá ṣe yẹn kò mí pé it will be like gbogbo sójà wa àbí àwọn warriors wa gbogbo máa wà together. This is the same thing. Táwọn náà fẹ́ ìtẹ́sọ̀ yìí kọ́ máa gba ní wrong. But I think the misconception is people think that àwọn Igbo ń push wa ẹ̀mọ̀ pé nǹkan táwọn adé kankan kan máa ń sọ ní àtàwọn kankan ní àwọn Igbo ń push àwa kan whereas Igbo máa yọ ṣe padà. But àwọn Igbo táwa rí nísìn they want to go, they are not interested in Nigeria because they already been marginalized and they will fall àwọn ẹ̀yẹ́ káwọn máa fọ lókè àwọn fọ nísàlẹ̀ adé pàdé lókè olúkálùkù adé dissolve fún rẹ̀. We are working towards the same objective. Yeah. The objective is to break. Yorùbá fẹ́ dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Fẹ́ dá dúró. Ọjà kí gbogbo àgbà kankan. Ó kà kó káwọn ti ṣe sí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. No problem. Àgbọ̀yé. I want to tell you something. Ọlọ́run pín táìmù ká kú fún. Yorùbá may go out of Nigeria before Igbo. Ó jẹ́ kó yé kọ́sì pé Yorùbá fi kúrò Nàìjíríà. Igbo náà máa fi kúrò Nàìjíríà. We should not let one hold another. No problem. It's not mandatory we go the same space. Definitely. Thank you, my brother. Thank you very much. Amen. Mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí, I think I have a last call that I will see if I can get through to that last caller. Okay. Let's try that number. Okay, what's up? Lẹ́gbọ́n yẹn fi ń pè mí. I thought it was a direct call. Màá pè wọ́n padà ẹ̀gbọ́n yẹn. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè ọ̀nkó wa dáadáa. Sorry, you don't have enough credit to make this call. Irọ́ èmi ò pé direct o. Direct kẹ̀ Los America. Mo rò pé WhatsApp ni. Okay, so that means pé direct lẹ pè mí nìyẹn. The last caller wa. Ẹ̀yin America ẹ̀yin lè máa pè mí direct èmi gbọ́dọ̀ tún pè yín ní direct o. So anyway, I can only say that our life will be at risk the longer we are staying in Nigeria. It might not be at risk to you personally, but it's already a danger to millions of our people that have been subjected to the value of life. How can they cut somebody's head? That's kind of the value that they brought down on us, being part of Nigeria. No investigation, nothing, and life just continue. Even tí kò bá tẹ̀ ń ṣe pé àwọn tí wọ́n ṣe, but the police is meant to investigate the death. Kò dẹ́ ṣe pé torí pé kòkòrò jẹ́ ọmọ Ìgbòho. That also happened to so many. Ẹ wo irú kéèsì Adédoyin yẹn. Ẹ wo bí Oríyọmí Hamzat ṣe ń bá wọn fà. This is a fight to finish. The politician knows that. They know that they're concerned that maybe Igboho ti pọn kankan síra wà lẹ́nu. That's their mindset. And they can say that some of us are serious. They know that I am serious. Because they know that I've stayed with Igboho. Gbogbo tí mo wà ní UK, tí Igboho máa ń pè sórí program, ó yàtọ̀ sí pé gbà tí mo lọ bá nílé. And they know him very well. The politicians across the whole region, especially in the Yoruba land. Okay, call line tí ń bọ̀ padà. Kì má lọ mí sẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè. Hello? Oh, it's gone again. They know him. So what they are all praying for is ẹ jẹ́ ká pin ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Káwa tẹ̀ fi ráyè kọjá díẹ̀. Hello? Ẹ bá mute the background there. There's a lot of noise. Ẹ̀gbọ́n sókè sir. Hello, caller. Hello. Go ahead. Mr.
Mr. Koiki. Ẹ káalẹ́ sà. 007. Ẹ káalẹ́ sà. 007. Yes, sir. Ẹ káalẹ́ sà. Money, real quick, just to throw it out there. Yeah. Ẹ máa kí mo sọ fún yín pé àwa kan wà sẹ́ pé aláṣẹ máa code àlè ara wa síta ní Oh, important. Definitely. Ṣé rí Intel tó wà nílẹ̀ nípa ìlú 419 yẹn. Location Confusion. Location confusion. Location 9. Confusion. Intel tó wà níbẹ̀. O bloody in the sense that ṣe láwọn tí wọ́n wá gbádá yẹn wọ́n it's a do or die. Àgbọ̀yé sà. It's a do or die. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí wọ́n ṣọyìn lójú ní méjèèjì. Oyè yín lójú méjèèjì. Ṣe rí àwọn ọmọ Yorùbá bá ṣe ń wọlé sí Èkó ẹ máa chẹ́ẹ̀kì fóònù yín tó bá ti jẹ mọ́ kínní ẹ máa gbogbo ṣe ìsọ́ ti ń yé yín. Ó yé mi. Lẹ́fù yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń gbọ́ mi. Lẹ́fù tó ń lọ wọ́n ti ní NIN ní yín. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ́ndì owó wọlé gbogbo ẹ̀ wọ́n code. So ẹ ṣọ́ra ẹ wà on the alert. Then ẹ wà lé ẹ máa protect ara yín. Ìsọjí bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo, and that's our last call. Aago méjì àbọ̀ ti lù, and we're gonna wind down now. I'm just summarizing. I won't take any more calls. We are all part of a system that needs to bring another system down. Some of you have access to quality intel, just like the last caller. And those intel, intel, the Western world can see a problem is about to emerge in Nigeria. But the Nigerian politicians are telling them it can still be managed. So continue to just give us your own say, just like the British is saying. We will monitor the election. The EU will monitor the election. America will monitor the election. African Union will monitor the election to make sure that it is peaceful. But if any politician does not do the needful, we will revoke their visa or we will not give them visa. But they know that election has never been that, peaceful in Nigeria. And at this point that it is really, really boiling. Nítorí pé bí àjọ kankan máa wà, màá kọ́ máa play the bit of táwọn Igbo bá ń ṣe program wọn. Ẹ rí pé kò ń ṣàwa nìkan là ń boil. Báwa ṣe ń boil làwọn náà ń boil. Èdè tiwa làwa fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Àwọn náà máa ń lo èdè tiwọn, wọ́n dẹ̀ máa ń lo Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ wá rí pé we have all connected in this global world, which is still bọ́ọ̀lù mi ti rìn lọ́sàn náà jíjí tí wọ́n ló gbé bọ́ọ̀lù yẹn kúrò lórí tébù nìsín ẹ bá ń gbé bọ́ọ̀lù yẹn mo fi ń ṣe analysis Nàìjíríà má bínú. So global community tí gbogbo wa ń gbé yẹn ẹ rí i pé mo fi bọ́ọ̀lù yẹn ṣàpèjúwe lẹ́ǹkan. If you think that ọmọ Igbo tó wà ní Thailand kò tí so ó kó padà lọ sílé àtọmọ Yorùbá tó wà ní Malaysia, everybody is tired. So this is our world and we want to go back there, but we don't want to be known as Nigeria because it has failed every single one of us. These want to be known as Yoruba. That section want to be known as the Southeast. That section Enuya and blood soccer Ilẹ̀ Hausa, but àwọn Fulani ní gògògóńgò àwọn yẹn àwọn ibi tó ti wá tẹ́lẹ̀, they are now telling us they are the majority, and there will be majority as we continue to allow our Yoruba politicians to give us that push. We must stop them. Stop them without going into too much details by taking awareness to them and tell them, maybe Egboteleni is Yoruba nation. And all those that have given us the super chat, your prayer, all the comments. History will remember every single one of us.
As we're going again, I love to put the date and the record, because one day, in another 100 years, somebody will come across this video and like, wow, we are grateful for every one of you. I say thank you once again. The 5th March 2022, it's coming up to 2:36 a.m. London, England, United Kingdom. Have a very good morning, and bye for now.